What's up, y'all? Good morning. How are you? How's everybody? Um, Nanda. Halo kule. Halo dugula banyadi. Oh Allah. What do I need? Hi boy, how are you? Lord Dema, were you at Lord Dema Lunida? Yo Nicolo for one? I'm not going to prank Dema. You were not here. I think you left during that time. Boy, what do you want to talk about today? Man, man, Dema, Gino. Huh? Now, yesterday was too funny, bro. Like, somebody pranked us. Uh, he pranked us and he got us really good. Do you have a Ninkinanka story for us? Like, I might talk about Ninkinanka. You know anyone? Have you seen somebody with Ninkinanka? What's gonna just kind of have you ever witnessed a Ninkinanka? Hmm? Mana kala kai abang fal. Uh, I only want to talk to Ninkinanka if somebody family member saw a Ninkinanka. Those are the people I'm trying to talk to. Or somebody who experienced gin. Um, Binilansi's comment section me. What will be the history today? The history? What are you talking about? The topic? You mean the topic? You want Ninkinanka stories today? Yeah. Okay, who seen a Ninkinanka? I don't have time for people scamming me. Okay, yesterday okay I menke mo lai mol fal dak malam fal bijana kabi that guy with the fake story. I don't want nobody playing with me, man. Um, so yeah, I don't want nobody playing with me because they definitely was playing with us. There's somebody that guy play with that way. I'm into them play. I'm bele fakuno. Is lawyer suitable for the post? Lawyer is suitable, but he needs the right team behind him, and he's pissing me off too. Usain Dabo is pissing me off right now. He needs to call Isafa right now and Khalifa Salah and Mama Kande and make a deal. But the people that are negotiating for UDP, like I heard they suck. I just got off the phone right now. Like I'm actually mad.
Is Nyang around? I saw him right when I entered the live. He came in, but I think he passed through. Um, I don't know if he's not around right now. He's probably gonna come through, but he hasn't. I'm gonna contact him. Let's do like a young interview whereby we ask him everything about himself, like just like a young interview, everything about Young. Um, bring him on, please. I saw him enter right when I opened the live. He came in. Hanga man naman rus Nyang to the motor like. Is Nyang here? Let me check if Nyang is here. Yeah, I used to have a crush on Nyang. Like 15 years ago, like 10 and 5 years ago, I used to have a crush on Nyang. That's what I remember when he used to be married with his kids, then he was divorced. I know Young long time. And then anyway, let me shut the fuck up. Um he might pull up, but when we're doing the gin stuff, he doesn't pull up. I see him, he comes when we're doing the gin stuff. He probably like these people and their gin nonsense diamo. But I'm still not even done editing his videos. I have a lot of good footages of him from last time. So I haven't I'm not done. I just posted a couple of them. Um yeah. Well, that would better learn how to negotiate if he wants to be president because I tell Bante Kampande kind of fundamental. Um okay, just now you bari ñu send left tay c'est vraiment serious because all my time bu bari duma mëna tok comme dem mo ko defon. So binda comment section B. So I made a story for us. So I made a story. Binda ko sa comment section. Today we're not talking about gins. I don't know whatever you guys want to talk about, but put it in the chat if you have a story for us. If you have a story, put it in the chat. You come up. Now these gin stories are good. At least the good ones, the ones that are actually real. I don't like those other fake ones. Um, I don't like the fake ones. New send request. Dengan ma amal story nda parce que man soxlaw ma oh bintas na iba ñaari I don't got time for that. I don't I'm on a strict schedule right now. I'm on a strict schedule. Bida len si comment section bi alia fa ñako bindi ma xam. Okay, let me see who looks serious. Saving our sinking country. When I do that, I'll be violating all of y'all, bro. But if Nyang pull up, we can do that. If Nyang pulls up, if I see him, we can do like a Nyang interview. Like who's Nyang? He pulled up when I just came in, but dama rus so ma ignore ko. Why? So digate legi ni, then mën nañ ko laaj if you wanna do like a who. Let me show you guys what picture Nyang post. Nyang batal nun de. Kala fa wala Facebook abi lu post. Kala fa wala. Gade am swag nak. Um. Where's Nyang's Facebook? Let me show you. I've been seeing these pictures long time ago. I think he just posted them again. Let me show you. Can y'all see? I guess they had a party back in the day. Well, I'm the gori yo hamne ding overla bad nag de man how many sa gamini am nen gori bad ni. Wee. Now look at these swag though. Look at it like this is old school pictures, but look at the swag. They all look good, you know? Like they all look good. I guess I don't know how long ago was this. Um Yeah, I don't know how long ago was this, but it looks old pictures, but like they all look good. I guess they had an event in Gambia a long time ago. Ooh, this one too. Where's this one? These ones? Hey, Gambian boys in like the bad name like do we have Gambian niggas that like fly like this now? The younger generations? You see how they're all suited up and look hella fly and shit? Do are Gambian men dressing like this now? You have a story shape? Um Lo for ganyu na apple cider na ko liba apple cider min kanja. Ooh, they toasted apple cider. I have a story. Okay. She bullet go fake story book mo send a request. I don't want a fake story. Send a request shape about the issues of the Gambia with him.
Okay, if he pulls up, we'll ask him. I haven't. If he pulls up, he pulled up earlier, but I didn't say nothing. But hopefully he pulls back in before we have Jin stories. If not, if he pulls up right now, I can ask him if he wants, if he's available to do like to ask about his background, his education, like everything about him pretty much. I know his brother. I know his younger brother. Um, he's not on his morning walks with let his hope he's not. um, okay. Call him. Do I say I have Nyang's number? Man, I'm number. Hey, but Nyang, I'm not fancy not. You guys, let me see. Let me see. Let me see. You know, I'm not following Nyang though. What's up? Hello? Su ma ko gisaatee rek naa ko laaj. Su ma ko su dugaatee, hopefully mu dugaat. Su dugee rek naa ko laaj if I'm not time. Um, Nyang is sleeping by now. No, Nyang came. He came in earlier. When I opened my live right away, he came in. Like right when I opened my live, there's like two people in here. He came in. Why? But I didn't say hi, you know, because I just act like I didn't see him because I don't want to harass him. But when if I see him right away, um, I'll ask him. Hopefully, yeah, I think he's awake. I saw him. Dem lang ngeen bind ko si page am. Dem lang ngeen bind ko. Let me. I need to even follow him. I need to follow Nyang. Hi, Baba. Ila sharing jana wana kere. Yes, story soto nyal ba man now content duro be nyari be find him. Wota mo tambul. Yes, story soto famous story soto. Ebe mana kuto. Story yes story soto mol yel ba famous story soto mol. Angamra foko metini ini fena nata no. Yola la tabilo ka ora na ngi ko ina. E dun tan na live ko ni watin ko na fo. Iko? Okay, sereta okay alma alayim be bless amin ya rabbi. You guys, hopefully if Nyang pulls up, let me see if let me try to write him on Facebook. Should I write him on Facebook? Let me write him on Facebook. Hello, hi mommy. Hi, good morning. Good morning. How are you? I'm good. Cool, cool. Do you have a story for us? Yeah, You guys, let's stop the live. Let's stop the live. Let's get the live up so that when Nyang comes in again, we'll kidnap him right away. When he comes in, we'll kidnap him. So let's just stop the live. I'm not story fi suma boppa man. Wow, musaf rek. Yeah, Nanga def. my fine. Tidu dégg nga olof, tidu dégg nga Waa olof. dégg naa wala waa dégg naa dégg naa. Suma laakee da nga dégg waaye doo mën a Man reply. Farafenni ko laa dégg naa wolof su comme su may rip wax rek moo dee jaxase waaye dégg naa 100%. Waa reply bi rek mooy nekk problème ci yow, ok. No mën naa reply sax waaye dafay jukku jaka tuuti sometimes waaye mën na. Ok. So man dama story suma story boppa la, you know. So am na time boo xamante ne time boo maa ngi am I think 10 to 8 years. So dama dee nekk di génta maa ngi si géej maa ngi ànda ay nit ay tubaab you know so man may génta man dañ ma dee yóbbu rek xam nga damay génta ñu may yóbbu di ma yóbbu suma génta bi rek maa ngi si ndox maa ngi si étage maa ngi ci garab maa ngi ànda nit ñi ñu may yóbbu so ma ñëw ma mag maa ngi réalise because xam nga man dama dee bàyyi suma xel ma ñëw mag ma sëy bu ma sëyee suma jëkkër saraxule la moom saraxule Mali la so ma ànda moom Mali ma am suma first doom bi so man kenn maa ngi dem si marché bi ma dajee foofu benn paa mu ne ma si malien ne time boobu déggu ma malien sax mu ne ma ne si malien fa mooy dem si faro bi man ne ko si olof man dégguma loolu man ma déggu loolu ma ne ko déedéet man dégguma malien dégguma bambara time boobu man gan laa fa woon after mu topp ma maa ngi dem mu ma topp si gannaaw ba si marché bi so mujjee bi gisaatuma ko you know waaye
the following day ma ñib si ma tëdda dama di still maa ngi génta ay génta yu garaaw may génta yu garaaw so benn bés ma génta maa ngi ci biir ndox bi ak benn góor xale bi mu ngi si digga ak jabaram man maa ngi si gannaaw yaa ngi so man damay génta ñu may yóbbu si biir ndox bi after bu ma génta loolu si biir ndox bi ma dama jóg ma tiit rek ma gis suma yaram baa ngi tooy after si laa oo suma goro ma ne ko man de gént naa ma ngi si biir ndox waaye dama eew suma yaram bi mu ngi tooy yaa ngi gis mu ne ma du dara gént bi noonu rek la xam na danga am lifin rek waaye lu du dara waaye still man lifinu ma daal comme suma xel bi dalut suma xel bi dalut still suma xel bi dalut so after si mu yaaga léegi lu ma génta su ma si bàyyi suma xel bi daf dee am et puis am na benn bés problème dafa amul si TikTok bi fii nii problème bi yëguma si problème bi de waaye problème si bëccëg bi dama tëdda ma génta problème boobu dama dem si kooku bëgguma wax fi turam bi dama dem si moom si jigéen bi xam nga ma dem si jigéen bi si bëccëg boobu noonu ma tëdda ma jóg rek ma taal suma connexion bi rek dugga si TikTok bi ma tombee live bi ma tombee si live problème boobu noonu ma dugga si biir live bi maa ngi explainal gaay Gambie ñu ne man damay fen yaa ngi gis man su ma la waxee sista man fu ma nekk nii lu ma génta billaahi wallaahi tallaahi lu ma génta daf dee am man lu ma munti génta daf dee am ba yeneen saa su ma géntee nii ma xool suma yaay ma explainal ko daf dafa wax ne bu ko wax kenn noppil yaa ngi gis so noonu la after si suma génte bi moo ma dee sonal nag daf ma dee sonal torop yeneen saa damay génta su ma géntee nii ma eew ak xol bu tàng may mer because lu ma àndal daf dee fiir sakatuma su ma waxee ak góor bés boobu su ma tëddee ma génta mu ñëwal ma si bés boobu si ëllëg si du ma mun a def dara duma dee mun a def dara keroog sax duma dee génn duma dee mun a def dara maa la dégga so loolu mooy sa problème yes man mus naa dem si benn série ma ne ko man su ma gént bi daf ma dee sonal torop dama dee am ay gént yu lifin yu garaaw série bi mu ne ma ne kaay ma takka la yes mu ne ma ne su ma la takkee gént bi dina bàyyi kaay ma takka la man ko déedéet waaw mu ne ma ne kaay ma takka la ma ne ko déedéet ma ne ko ma am naa jëkkër ba pare yaa ngi after si mu jox ma garab waaye oolu ma laal garab bi ni laa tuure garab bi man moo tax man du ma dee dem si série man su ma demee série rek série yi dama dee wax ne kaay ma takka la because xam naa lu ñu dee gis si man lu ma mënti génta daf dee am sista maa la ko waaye nit ñi soo waxee fii nit ñi ku ma laaj mu ne ndax doo ñu dimbale nga génta Adam Barrow mu dem non man nekk ma maa dee jox suma boppa génta yaa ngi gis man waaw man duma dee def suma boppa man nekk ma maa dee def suma boppa may génta yaa ngi gis du man maa dee defal suma boppa génta waaye man nii dara suma dee ñëw dal man wala ma nar a am problème te mu ko dee xam suma yaram bi man waaye soo waxee Gambie nii rek dañ la dee fenloo moo tax man du ma dee bëgg a egg live bu ma gisee ñu bari xam ñu ngi egg sa live bi ñu ngi explain ma ne xaaral ma tam lii ma dugga ma explain bi ko Gambie nii dañ dee fenloo nit Gambie dañ dee fenloo nit yaa ngi gis dangaa nekkaa nit dégg man xale laa maa ngi am 27 years waaye su ma waxee comme like su ma waxee yeneen wax yi dañ la dee fenloo moo tax man du ma nangoo dugga si live because Gambie dañ dee fenloo nit ñu sewloo la they should I don't know, they need to just if somebody's story is their story, so like man, I don't think you're lying, or I don't have any reason to say that you're lying, honestly, so I think no some of them want a battle,
yeah because xam nga lan la comme exemple nit xawma yàlla may na yëpp yàlla may na ma àndaale may na la may na keneen ak keneen waaye dañ ëppante Yeah. yaa ngi gis am na ñoo xamante ne c'est àndaale bi ay duma lañ xam ne xam-xami duma am na ñoo xamante seen àndaale bi daf leen dee may xaalis am na ñoo xamante ne seen àndaale bi daf leen dee protect waaye du leen dee may xawma seen wërsëg bi du dee nekka noonu loolu yëpp si àndaale bi la Yeah. yaa ngi gis Yeah. waaye Gambie ni soo waxee rek man su ma defee lii daf dee def lii ñu fen loola xam nga man fen loo leen ma xaw ma si life boobu xaw ma bu mu duggee si life boobu ma ne leen ne problème bi génta naa ko tey si bëccëg ma dugg si life bi ñu ne man damay fen ñu fen loo ma It's okay. Don't blame Fale. You know, they yaa ngi jealous. gis soo loolu la ma But loolu am thank you pour though. wax I appreciate it. Thank you, mommy. Thank you. yeah thank you All right, have a good day. Thank you. All right, you guys. Binda sa comment section bi dama am request yu bari. Góor yi yéen serious leen nag soo tuddam leen war a ignore nag jigéen yi laa war a jël parce que démba góor yi ñooñu rek rey fii rek no sen ak tamit koo xam ne danga follow danga dee follow Nyang balal la ma ngeen send ko request ngeen send ko live bi ngeen won ko ne nit yi ñu ngi ko request on this live. So I want to ask him a question. If anyone have Nyang, if anyone Nyang follows you and you follow him back, can you please share him this live, please? I beg. Lord, are you friends with Nyang? Lord and the other girl, what's her name? Tidos, are you friends with Nyang? Can y'all share him the live if you guys are? Princess, nanga def, mun nga unmute. Danga am story, Princess. Princess. Thank you, Tidos. Princess, you there? Okay, I think she came accident. Good morning, you guys. Okay, kan mo am story si Su, binda ko si Su. Wax ma ngeen may foye de, aw ma time boobu de. Kan mo am story? Binta kitu xaw ma ban façon yéen bu la ma binda français dégg nga man dégg ma benn français fii dégg nga gàmmen la nonsense. Kan moo am story binda sa comment section léegi nii ñu tapote balaa Nyang ñëw alimbala léegi ñu tapote live bi. Karamba, do you have a story? I'm looking for people with stories. That's it. I'm not looking for nothing else but stories. Binda leen ko si chat bi ma óolu leen ne am ngeen story ma indi leen. Okay, thank you so much, Tidos. Thank you. Assalamualaikum. Walaikum salam. Inimbara. Story be bulle ba? Ha. Mun story kole man tarim fiaka. No man tade feaga. Okay, mun story sifa. Go ahead. Tell your story. About Bakwe. Hey, ye jino jel fo maje? Jino. Ya nene jino jele. Bakwe siloka. No, woman ke Bakwe silodi. So you can mun bakwe story for you. Comme ila bakwe akata nyama param te nyama. No, don't worry about that. Ila fa jino kuola. No. So what do you want to explain? You just want to tell us when you were going to Bakwe what happened to you? No, let's forget about that. You want about Gina? Okay, go ahead. You can start. Go ahead. Okay. Yeah. You know, this time nandindima mbena suwo kono nakorda follow to mama ya. Nene tarta jere no be suwo kono je but nte nyaka fengo dol jele. Yalo nte katara na bun kono jele. Sometimes nkata ya ntaka la salol tano. But nkatara bun kono jele. Sometimes ni yalo lampo dol ninga lampo fare mbalaremba sinola. Nyaka fengo dol je but aka weird feel mbuka understand. But let de do la fanamo mbalari na bunkono kal no la salo to mbalari nyaay dina no jana bama but ni yalam po male bukaje wote mon kallam na bunkono na salo but ay nkana nka sasa kaduna cha. So there was a day nsibora jinola mfuntita banda jino ba jamfaring aba jamfaring santo but jino nying akafala bam fala so sen sibo kono nata bara wulita but ninga nyabiti aka kem fela kom ngajele so mbuka na hanyu obun kono kotenge after mboto obun oto nara ta yen samba mama la bun kono so anytime asifa ketana ika wulindile
ye duwaran karanye after yalan. What's happened to him? Allah jina Allah sibo nata jina sibo da mal boss rek mal time real life jino that's what I want to hear about. Okay? I don't know what happened to him. Nam? Binda kakar because these people, this boy, I think he's not serious, I don't even know how he came up. I don't know if it's me or someone brought him. I don't know. But maybe never calling or something happened. I don't know. Y'all got me boy so I'm serious. Bilal I'm serious. No, the thing is, Okay, Musul binala Kanaja, si comment Musul Kule section. story explained Binta, I understand. We hear their stories, you understand. Very, very sensible and positive, you understand. But the boys, when they came, they come with different stories in sea bottle. We are asking you whether you see it in the I didn't reality. kick him out, you guys. I didn't kick him. I don't know how he went down. It's not me. I think he just went down himself. I don't know. You guys saw me. My hand was right here. I didn't touch him. I don't even see his request. He didn't send any request. Okay, mahal. Yo, inshallah, new am story. Look like neka do. New am story. So lang ame story. Binalan ko si comment section bi. Dapat jula, maybe you have a right pen and note. Neke moderator. Medyo story sa request. Assistant. The thing is, Binta, I don't understand these people, you understand. PPG. Dang am story. Yes, story This sada. is very, very simple, Binta. You say, if you see the reality, because jin te Okay, nyamadi, I'm not talking ite the binta mala for. nyamadi, okay? Okay, Koning, sa story bi just nga jine real life ndax sibo jino rek nga am. Sibo jino ntel mo tamo so nag dega dega de. Jino, Binta, can you make me to the moderator, please? I don't know. Okay, I right just hide across. here, please. Yeah, let's look at the chat and like evaluate the chat and try to get the right people in fat because I don't even today I have to get off live exactly the time I'm supposed to. Um Dabu jilo kunite live dima sifa mas miss billah wala tra ni bi jabe jilo bine fa. But the thing is, Never do for because I was enjoying the stories, you understand? uh Mbe story enjoy them because I don't want people to nimole interrupt from no. They have to stop. yeah, They have to stop this I have a because some story. no Binta, no, I yesterday think life we was very, shouldn't very blame him. fantastic. Link. Yeah, nah, it I was even funny. see Sisla post it in Facebook. Yeah. It's been Yeah. fun. He. Let me see. I have a story. Hyper. I don't know. You guys answer story. Please, you guys, we're looking for serious stories. If you have a serious story, say I have a serious story. So I'm a story bo hamne degerna. How do you say serious in Wolof? So I'm a story bu bah. Amul ñak fayda. Binta, Binda ko. Can you pick this Karamba Jabi? I send you a thing. I gave you the Karamba Jabi na Yeah. fonko dilale. Karamba Jabi. So ame bu amut chahan. How do you say serious in Wolof? Asan, you have a serious story? Okay. Let's see. Asan gay? Okay. I don't know what happened. I have a story. Yes. Okay, buddy. Buddy. Okay, let's see. Aisha Bune Musaf nak. Gine so ko ragal te duñ la dee def dara so man this is gonna make us not ragal them, waxal na nga def xam nga man lu ma nekk di naxari affaire jinne sax xam nga lu tax yàlla muy allow ñoom ñu dem 3000 years ñun ñuy def one less than 100 ala falan daal astafurlah MK astafurlah MK what's up man loolu laaj ma ko lu tax ñoom ñuy dem ay 3300 years ñun ñu 100 duñ ko dee 114 the most can you unmute yourself. um yéen man dama soxla koo xam ne dafa am jën mës naa daje jën real life wax ma ngéntaam bi de daf ko xam nga suñ Gambie ak Sénégal jën yaa ngee dox suñ dëkk bi nag ñu ngee dox suñ dëkk bi ñooñu noonu soo mës nga gis gaay boobu laa soxla o soo gisee ninki nanka sa yaay gis na ko sa papa gis na ko o sa maam gis na ko waaw nga binda loolu la ñoo ut soo commental léegi ne soo leen ko amee maa ngi xaar
kan moo ko am maa ngi xaar first come first serve maa ngi xaar de kan moo ko xanaa yéen ñu nekk si comment section bi seen déggu leen understanding ñu nekk si request yi dem bëri bëgg ma indi nit just to indi nit okay you guys no one is coming so far Asan Job okay am nañ the best story Asan mus nga gis wax ñu boo gisoon jinne Asan you know Asan moo indi wax yi Asan is the reason why all of this is happening Asan Binta nuyu naa la Binta Diba. Asan you know ku nekk mu laa laajte ñoo xam ne ñu ngi wax Asan account am Asan mu ngi nii follow leen ko ku nekk mu ma laajte sa number sa account sa waaw but anyways Asan mus nga gis jinne Man Assane Diop de dem naa ci làmbi jinne. okay kon ñu explain nañu ko Waaw Binta man dama defoon ne dëkk bu jot rek dama daan dem newetaani dama daan jógee Sénégal Gambia nawet bu jot dama daan dem newetaani di bay. Gambia laa dëkk waaye man dañ ma yar ci bay Badibu. Badibu dëkk bi nga xam ne fa laa yeroo mooy dëkk ñoom Yankuba Touré mooy nawleeru angale. te boo bàyyee xel Binta wolof bi may wax wolof bi dafa set bala nga cee dégg anglais dina yàgg bala nga cee dégg français dina yàgg léegi dëkk bi nga xam ne man fa laa yeroo muy dëkk ñoom Yankuba Touré dëkk ba dafa am bambara mu xam ay wolof xam ay pël Binta suma kàddu wolof nekk kàddu yu set te leer Binta man dama jógee ko nawleeru boobu maa ngi toog tàmbalee jot suma doole maay dem di newetaani bi ma demee di newetaani yàlla daf ma nattu ci làmbu xam nga làmbu maanaam mbëri fuñ dee bëre làmbu mooy ñoo bari ngoo yeneen dëkk yi dañ daan toog ba ngoon rek ñu dégg ndënd yi rek su ko defee ma ne làmb jooju damay dem man bu nit ñi demee damay dem bu nit ñi demut damay dem Binta benn bés ma toog ba boori ngoon dégg làmb ji tëgg rek mu mel ni dañ ma ñoddi ma reer ba pare Binta jël yoon wi di dox di dem di dox di dem di dox di dem Binta man maa dem ba ma gis làmb ji waaye Binta làmb ji man bi ma ñëwee ay mbër yoo xam ne laa doon gis seen ngemb yi maanaam xam nga ngemb waaw mbër yi dañ mel ni ay nit waaye duñu nit seen ngemb yi dangay gis mbër moo xam ne safara lay ngemboo waaw safara di nga gis mbër moo xam ne jaan gis nga jaan ni mu toll moom loolu lay ngemboo di nga gis mbër moo xam ne jësit lay ngemboo gis nga kooku su maanaam borom safara si su ne cap ba commencé di bëreeg yow safara si day mel ni dañ ubbi gaas rek safara si lakk la gis nga su la yenoo ci suuf nga jëm gis nga mbër mi nga xam ne kooku noonu jësit la amee gis nga kooku su commencé di jàppanteeg yow nii Binta dangay toog rek jësit ji téye sa loxo bi man yooyu laa doon gis ndeke man daal dama toog a toog rek déggatuma ndënd déggatuma dara ma gis garab gu rëy ak ay xobam maanaam fi ma doon seetaane dama toog ba mu yàgg gisatuma ndënd gisatuma nit gisuma yuuxoo gisatuma dara ay xob laa doon gis ci ron garab gi xob yu wow Binta ma déparé fa ma daw ba ci benn dëkki pël fa laa daanu du ma tudd turu dëkk bi de bi ma daanoo Binta gaa yi daw ñëw jël ma biñ ma jëlee ñu ne ma yow lan nga gis mënumaa wax ak ñoom su ma làmmeñ ñu damm mënumaa wax dinaa gis nit ñi nii waaye du ma mën a wax léegi benn paay pël dugg ci néegam génnee butéel
sëlëm ma mu sëlmal ma butéel boobu noonu bi ma sëlmalee butéel bi mu toqal yenn yi ci suma nopp yi Binta si laa commencé di nekkaat nit ma ne leen man de dama daan dem di wàlli làmbu léegi tey nag biñ bàccee ci gerte ba ci ngoon gi ma dégg làmbu ci laa dem topp làmbu yi ma dem ba fekk ndënd yi tegee ak nit ñaa ngee fecci ba pare te gars yi ay ngembi jësit lañ ngemboo ay ngembi safara loo xalaat dal façon ñàngal yoo xaw da ngaa gis nit ku ko ngemboo paa bi mu ne ma yow làmbi jinne nga dem Binta foofu laa jëlee feebar buñ dee wax feebari dawdi lii maa ngi koy door a explain tey fa laa jëlee feebar boobu nga xam ne suma nopp yi daf dee yuuxu ba léegi mu ngi ma amee sax dawdi daf dee dofloo nit waaye dawdi tam maanaam du dal nit boo xam ne nit bu nekkul dara du la dal yaa ngi gis Binta man nii laa gisee ba gaa yi ak seen programme ok beneen bi Binta dëkk bi nga xam ne foofu mooy kër jarga Jóob ca Gàmbi demal nga laaj ca doomi kër jarga yi dëkk boobu noonu jinne daf fa daan feeñ dañ amoon suñ benn maam buñ doon wax Ousmane Mariama Jóob Ousmane Mari moomu dëkk bi ma nekk sax Tooma mu ngi fii ci dëkk bi Ousmane Mari moom moo daan jàpp doomi jinne yi da leen dóor Binta ma wax la fan mooy kër jarga soo demee ba baara nga jàlla jookaadu foofu noonu ñoomi soo jógee koo ñoomi dangay am jookaa googu abukan moo nekkoon ciif bi afta abukan suñ maam la ñu koy wax Jim Fatma Jóob Ousmane Mariama Jóob ca dëkk booba la dëkk dama lay wax lu leer Ousmane Mariama moo daan jàpp doomi jinne yi da leen dóor dañ daan ñëw di sàcc papa kayaam yi dañ lay wax ne la kër jarga Jóob dëkkab jinne la pour nga xam loolu ci Gambie la ne Binta Ousmane Mariama xoolal jinne yi jaar nañ ci këram xeddi néegam bi xam nga néegi ñax ñantang bungo ba ko jinne ya xeddee naawal ko yóbbu ko comme calluweer xam nga calluweer comme ngelaw yu calluweer noonu ñantang bungo bi ba ko jinne yi xeddee yóbbu ko naawal ko dem mu dem wax ak seen bàyyi ne leen gi nga sa doom seen doom yaa ngee foofu ñëw ci suma kër gi xedd suma néeg bi nañ ko xëddaat jinne yi naawalaat ñax ma ñëw di xëddaat néegam bi kooku mooy Ousmane Mariama Jóob kooku moo daan dox ci àll bi di wax ak jinne yi ba bàyyi yoon wi dugg ci àll bi di wax kooku suñ maam la kooku maam la ci ñun jinne lu xam la dégg naa fi benn waay mu ne foofu watawee la maanaam lu jalee ko fële ne le watawee loolu amul fa woon jaan moo fa jaar xotti ko ba pare mu door a nekk watawee ninki nanka bi moo jaar foofu xotti ko mu nekk watawee Gambia dañ am loo xam ne ñoom seen boppa xamuñ ko yàlla moo leen ko may Binta tey dinaa la xamal leen nag gis nga Gambia gii ngaa gis nii yàlla lim fi mu leen teg kowe na de waaye ñun ñoo xamul suñ boppa ndax dangaa wax histoire sa history sa doomi réew ñëw weddi ko moo tax ñoom duñ xam dara duñ am dara ba bañuy dee xam nga lu tax géemuloo gëstu yow Binta tey lii buñ la ko waxoon fële bi nga yaa ngi Amérique ñu wax la ne Gambia ninki nanka nii dafa mel ni yow lépp te lu am la sa réew la xew te yow xamuloo ko nañ leen bàyyi di weddi loo xam ne lu am la di bàyyi di weddi yow li nga xam ne loolu sa histoire la yaa ko moom yaa ngi dégg waaw nañ bàyyi loolu laa ñëw pour explainer ok bu paree tam dinaa fi ñëwaat dama war a ndéewoo man duma Hasan lafa puke nyininka you know 1 minute aywa nyininka did you inene nya ninki nanko jile bang foy kamoyle don koko foy are you believe that ninki nanko existed ninki nanka jinne la waa bro ninki nanka jinne la ninki nanka jaan la jaan ci xeeti jinne la
ninki nanka lu am la yow nekkul ne yow xam nga dañ dee wax jinne yow ndax yow gis nga jinne misaal ndax bilif nga jinne seen alquran bi sax doo demee ci alquran da nga ko fa fekk ndax du dëgga Daba kenyin ka question la ko foy lata jinol la sota ba. Ko jino sota la binda de lata jino sota ba malla ko ninki nan ko sota. Ninki nanka nag jinne nag mooy soppeeku ninki nanka jaan dafa am grade boo wax ko ne ko jaan dafa am grade boo xam ne su demee ba tollu fa day mun a nekk day am grade ci jinne day am grade ci jinne ako ni staff da tollo certain level aka convert le ay ke ninki nanko bari ninki nanko fon comme ça wo sa fon jino lañ dol ka fala na menta certain level aka lo yirol kan na su gude gude igavnya 3 haral ma wax la ko okay ni tata fo amenta akata fo sibi tiro akela fan nata je ni fenkata je ni ite anin sibi tembeta akabo fenkoto akata ba kono ni tata ba kono abeje je fanan gratole beje men yalon ko ni timmata je aka yele ma fanan doti ninki nanka lu am la jinne la lu am la kenn du ko weddi koo xam ne ni yow xam nga dara ko xamul dara nag duñ ko mun a weddi waxuma nag yéen ñi koy weddi doonu leen dara de waaye dama ne ko xam dara doo weddi ninki nanka ndax yàlla mbindeefam yàlla la te yàllaa ko bind te yàlla daf ko may lu nga xam ne mayut ko rab yu bari ci kaw suuf moom ninki nanka ndax moom day xotti suuf si su am na garaat boo xam ne su fa tolloo xam nga jaan dafay gas su demee su tolloowut beneen place bi moom nag su demee ba tollu place boobu dootul gas garab bi day mel ni rido ci moom suuf bi day mel ni rido ci moom maanaam xeer bi lu mu rëy su ko mbëkkee day dem day mel ni comme ndox ci moom yow yaa ngi nii yow doomu aadama nga waaye yow xam nga doo gis ngelaw dama leen di laaj xam nga doomu aadama du gis ngelaw. Yes, that's right. waa léegi lan moo tax jinne jën xam nga jën mu ngi fi géej waaye jën moom tam du gis ndox est-ce que xam nga loolu. What? You mean it jinn cannot see the water? No, Wow. fish cannot see water. Fish. Hey, but that would deal they good better all of them. No, Binta, the thing is, come day, even last time, Nkawa for Lodi, me, I believe one thing. No, Hassan, me, I believe one thing. I believe that jinn exists. You understand? Jinn also that. You can understand, Binta. But, Ninkinanka, it does not exist among sort of dunya kono. Because the point is, I have my reasons. And then, I know these reasons, if I put it, I don't see nobody who can remove it. Because number one, people say that my grandfather see the Ninkinangas. But, more than a man naja binta kweko, ndefang nya Ninkinanko jele. And then binta, if you ask them, how Ninkinanko akamulu nya dile, buka explain no abenyamen. Right? Like, for instance, if you ask people, inya jatoje ba mol mil nya jatoje ba fle ko yes ngajele sinna ne bala akakitene but ningina go ne mol nyininka ko la nya dila bala dolbe different color for so that's why I don't believe that ningina go exist. But as a different color so no le falang legi dama la bugal laaj rek tuuti dago jula bobu fan nga dëkk yow ite bota minto nde mbota Gambia Brigam. ok dama lay laaj Brikama bu nga jógee ko noonu xam nga ne Brikama dafa am jaan yàlloon ne Brikama ayee saa sotole yes i salbi je non saa men yàlloon ko wole taamu Brikama ite yow yewoloon ne But let's look at this. Hanga man badi mon ka moy first person kuma wax li mune Gambia map bi num mel sa dafa mel ni shape of river bi right dafa mel ni shape of ninka so man dama ko don ré affaire bi ak tam ñang tamit dafa
Hara Nyang tamit daf ko explain in a like how it's not possible, like the scientific why what lu tax ndox bi demee noonu xam nga waaye tey bu ma doon edit video so ma gis be nataal bi like man digga sax lii daf de kind of neuro animal de look at the shape. ma ne mooy dëgg sax loolu moo fa nekka. Like it does look like an animal though. Look at it, bro. Linda, can I say something real quick? léegi yow dama laaj buro bi li ma ko doon laaj ci Brikama ndax loolu mën na ma koo leeral. Hey, Hasan nene mo bilam na first ikafo iko je salary control dinjela. Today is my first, wa mo ketel. Aha, loolu moo tax gis nga nit ki yow da nga war a try gis nga nit Hasan, we are here for educational purpose, lan mooy educational purpose lan mooy loolu. janga pour ñu janga. Léegi man dafa am lu ma bëgg a laaj Assane real quick rek after ngeen continue. jàngal nii dama la bëgg a won yow nekkuloo de xëccoo kenn dama laa jàngal di la wan ne la yow sa dëkk bi sax yow da nga ko war a gëstu nga xam ko. Assane Ako akaka Fredre ite fon la Brikama nyinde ke koma jibe ye Brikama long because Brikama alle sa sotale. Wow. That's why Nkai will explain Binta, Okay, okay, mune nga Asan mune nga explain ñu ko legi so ko mune explainer. Why lo tamé Asan mune dafa ndewo nak de mu ñëwaat Asan da am nga time? man ma ko bëgg a laaj man li ma ko bëgg a laaj real quick la rek mu boole ko ci answer bi moo answer mooy mu ne moom dafa fekkee lambi jine right ñenge sol like li mu wax yëpp ba pare mu ne loolu ku ko fekkee am na ñun dee dofloo ba pare ci biir waxam mu ne ku amut bopp du ko fekkee te ñu ko fekkee borom bopp lañ duñ dof ba pare Assane ma laajaat la leen ne la yow come like this is a good question from me right to you yow da nga gëm mystique de man ku gëm gàllaaj la man gis nga suma néeg bi fii sax dëgg la kay boppi nit mu ngi woon suma néeg bi boppi nit Assane nag yow nag sa wax da what did he say? Asoko ala soko na botumo mo ko bijele no mo ko. No ñing ko Asan ite ye bu fenko hañele baake comme ñing safol ani ñing bu keba fenkol ha wo mu toñalati. Okay, Hassan, but I want you to explain this how Brikama have is her. Wow, mbatu fo nga pare dina la ko Okay, no problem. Okay, gis nga boy man ku gom mystique la ku gom gàllaaj la ku ko xam laa tam man fi jaamani fii amee woon naa fii boppi nit laaj loolu amul werante ku tax ma génnee ko fi sax mu ngi si TikTok bi fii soo leen ko laajee dina leen léegi yow noo def ba am boppi nit biir jaamani waxuloo Gambie de jaamani nga wax jaamani waaw man jaamani fii amoon naa fi tam tànki nit maanaam lu ko dalee ci luppam bi xoolal luppam bi tànk bi fii gis nga ko fii mu ngi ko binda luppi doomi aadama yax bu nga xam ne day nekk ci tànk bi fii ba jëm ba ci kii bi pooj bi amoon naa yax boobu fii maa ngi ko amee woon fii ci suma néeg loo doyee yooyu noonu ok number one loolu nan laa def ba am ko kaay ma explainal la man suma liggéey bi nan laa daan liggéey fii ma wax la li ma def ba am yaxi nit ni ma def ba am boppi nit boobu ndax bés bi ma ko amee sax dama ko sotti essence because ñii suñ la dee suul dafa am chemical bu ñu la dee suulee daf dee xañ ak moom léegi nu tax ma raxas ko dama ko sotti essence bi ma ko sottee essence ba pare ma ëlbate ku jël kii boobu boppi nit boobu xooj ko ci sio bàyyi ko fa ba même lii ma raxas ko ba pare gàtte ko suma néeg bi fii amee ko fi ok tànk bi tam noonu laa ko defee bi ma ko indi sax suñ liggéeykat yi ñu ngi maa reetaan lan laa daan liggéey booy man dama nekk koo xam ne dama dee def liñ dee wax garden bawa maanaam liggéey garden laa dee liggéey te liggéey boobu dama dee dog ñun ñoo dee ji flower yi day nekk ci bàmmeel yi ñun ñoo dee ji kii ñoo dee kot flower yu nekk ci bàmmeel yi léegi itam plate yu ñu dee teg ci bàmmeel itam man ñun ñoo ko daan teg dañ dee ñëw teg ko defar ko ba mu rafet décorer ko loolu suma liggéey la
léegi man am na moto boo xam ne boobu gas bàmmeel rek moo nekk liggéeyam because ñun ñëpp ñoo nekk si bàmmeel bi ma ñëw force day bi dem ci waay ji ma ne ko man de dama bëgg a fii yaxi nit mu ne ma da nga ko soxla ma ne ko waaw xam nga fii nit su deewee daf dee jënd bàmmeel waaye daf dee fay léegi long kii bu mu fay noonu su jeexee léegi yaxam yooyu dañ ko dee paak site ñu jëlaat beneen nit suul ko foofu léegi man nag dama dem ne koy dama soxla lii bopp bi soxla naa tànka yi mu jël yooyu yëpp mu jox ma ko understand bi ma ko joxee nag ma ñëw sotti ko essence si foofu noonu ba pare bàyyi ko fa ba si kanam ma xooj ko si ndox bi raxas ko fa am na ndox bu fa nekk ay jën sañ fa dee nekk ma xooj ko raxas ko ba pare jël ko indi ko su ma nekk boppi nit boobu moom laa daan seetee time bu ñëw sëriñ nga daal ci damaa gàttal jël sàngara déglul dama daan jël sàngara sotti ko si boppi nit bi di ko seetee fii yëpp gaa yëpp xamoon nañ loolu si man yaa ngi dégg soo maam wan da ngeen dee gis maam wan si TikTok bi man ak moom ñoo bokkoon kër fii maam wan faana faana waaw maam wan boobu mu jéegi moom tam ñemewut ma muy wax ne kii dëmm la kii lii la léegi after man ak moom su ñëwaan su ma nekk su ñibbee di ma seen ay message ma di ko saaga mu di ma saaga léegi man tam su ma demee si àll bi indi ay xob sotti ko si buntu néegam bi maam wan daw loolu moo tax maam wan boo waxee mu ne la maam wan daw mu ne man maa ko def dem génn fii fekk déedéet dékkut man xam nga waaye dama ko doon wax ne yow soo gi nga li ma dama ngay gis léegi may jéem a laay fal ma ne ko sa yaay laa ragal moom laa rus rek because yaayam wax na ma maam wan ban façon nit la te man xam naa moom tam ban façon nit la bi ma ko yaayam waxee man tam ma am yërmande si maam wan yaa ngi gis soo maam wan boobu noonu si la commencé di wax di siwal suma tur bi ma xam ne kii wax bi sax mun naa dem ba yóbbu ko feneen léegi si laa jël boppi nit boobu ak yaxi nit bi ma dem ba si peggi ndox bi ma toj yépp boppi nit daf dee soo ko tojee daf dee def ko mun ko ma toj yépp ma sànni ko si ndox bi affaire bi dem waaye ba ëllëg su ma ko buggaatee damay am boppi nit xam nga loolu am ko jaamaan yombul de. non America suma state fii salaamaaleykum waaleykum salaam suma state fii one second Binta damay dem Assane laa bëgg a laaj one second Assane na nga def waaye jàmm rek sëñ bi waaw man de nink nank bi ngeen di wax fële ci boori Maamu Fan am na dëkk bu ma nekkoon benn jigéen ci foro yi temps yi ñee bàyyi foro yi am na jigéen bu fa ñëwoon ak tiitaange at boobu nit ñu bàyyuñ foro waaye bañ ko laajee moom daf na lim gis du ko wax soo gars yi sojos ne kon ni kooku nink nank la gis soo demee ba nu mu yël itam wax naa fa benn góor nana ma mu ngi amee dari nink nank waaye ba léegi ñun ñu toog fii ñi nga xamante ne day juddu diggante 1970 jëm ci nii ñun ñu fi daje nii ba léegi kenn waxagul ne gis na nink nank te am na yaakaar itam ne yow mosuloo gis nink nank xëy na ni ko doomi réew mi déggee noonu nga ko déggee ne nink nank am na ñu gëm ko waaye léegi bu fekkee ne ñu ngi ñëw ci waxtaan boobu fooguloo ne yow itam ni ma ko ñàkkaay gisee keneen ñàkk ko koy gisee yow itam noonu nga ko war a ñàkkaa gisee su ko defee ñu mën a waxtaan ndax am na wala amul waaye su fekkee ne yow gisuloo ko man gisuma ko man ma gëm ne amul yow nga gëm ne am na yow yaa ngi gëm ne am na parce que xëy na say maam ñoo la wax man maa ngi gëm ne amul parce que samay maam ñoo ma wax te mosuma koy gis moo tax gëwuma ko léegi lii naka la ñooy def ba mën a xam ne lii dëgg lu am la parce que ba léegi Binta bi mu taalee laay bi ba léegi gisaguñ kenn ku ñëw ne man gis naa nink nank waaw man naka nga ma mën a dimbalee si boobu maa ngi bëgg a comme Binta defa nang this is the point I want to know. waaw xaaral may leen ma rek comme Assane dafay dem léegi naka nga ñuy mën a kii comme ay xale ñoo lay wër fii toujours yaa ngay wax li ngay wax lu si bëri ñoom xamuñu ko am na ñu la ci gëm am na ñu la ci gëmul léegi lan nga leen di mën a wan loo xamante ne dëgg-dëgg danañu xam ndax am na wala nink nank amul ndax yëpp ba léegi ci ay dégg naa kii rek lañ ci xëy na yow yaa ñu ëpp xam-xam mun nga ñu wax ne gis nga ko wala gis nga ko gis wala kii lu demee noonu. waaw sëriñ bi sa wax ji dégg naa ko. sa wax ji rafet na. sa wax bi enu na maanaatam. waaye li ma la mën a xamal mooy tey danga dee dégg ne nit gis na jinne waaye du ñëpp war a gis jinne ndax du dëgg. dëgg la waaye xam nga jinne ñun ñëpp d'accord nañ ne jinne lu am na parce que alquran sax dëgëral na ne
lu am la kon ñun am nañu seede si la ñu gëm léegi ninki nank la ñu amagul lenn lu ñu dëgëral ne am na ginnaaw boo xamante ne ñun kenn gisagut ko si. Domro, can I help you here? 1 minute, please. No, Davo, right. 1 second, Davo, 1 second. I want to help you here. I want to say something to Hassan here. Hassan, we saw the people came here like yesterday and day before yesterday. They said that. Okay, mol na dajan kunun ko iko itel phone nyaay jino jele and then didn't lo wolt iko nyaay jino jele dol ke kalile ko nyaaj. But if you ask people, did you see ni nyaay ninki nanko jele be kafwe ko man ninki nanko je bari mama le afonye o mama mfama le afonye. So this is the stories. But do kafle na mfama na uncle ya jele mfama ya jele no stories sotel nak. Wa xaaral ma explainer la yow tay ninki nanka wa ala ko rek mu dem ala ko rek waaw ninki nanka tay yow soko gisee da ngay dee ben ninki nanka képp ku ko gis te yàlla joxul la maqaama pour nga gis ko soo ko gisee di nga dee benn kon kan moo ko gis di ko nettali beneen bi atan rabbu yàlla bi da nga gis ko dee amut am na ninki nanka képp ku ko gis soo ko tegee sa bët di nga dee ninki nanka kon naka la gaay da ba amee deru ninki nanka am na ñu ko ñu ma wax na ñu ko denc de waaw am na ñu koy rey am na ñu koy rey dégguloo li ma la wax dama ne la ku yàlla joxut maqaama bi pour nga war koo gis doo ko gis soo ko gisee di nga dee ñi nga xam ne gis nañ ko rey ko ñooñu yàlla jox na leen maqaama mën a rey ninki nanka ma ne la yaa sirif yunus boobu noonu rey na ninki nanka sirif yunus boobu boppam bi képp ku ko mës a gis mooy borom del bi binta borom del bi la moo wax waaw léegi lu nga xam ne yow boo ko gisee dee amuloo maqaama pour gis ko ndax yow di nga ko gis ninki nanka mun na la may alal dafay maye alal am na ñu may alal su la bëggee may alal mun na ñëw ba ci yow may la alal dem yoonam dégguloo ñu ne la jinne la fii kenn du ñëw fii ne la man gis naa ninki nanka kenn du la ko fi wax pour ma xamal la loolu Cheikh Omar Fouti nan la def ba gis ak ninki nanka bi nan la def ba gis ninki nanka bi yaa ngi dégg ñooñu ñi koy gis nekkul ne doomi aadama yi ñoxor fadang yi ñoo koy gis de booy pour ma xamal leen loolu ay ñoxor foq yi ñoo koy gis déedéet de ninki nanka dafa am doom aadama yu ko mën a teg bët wax ak moom sax wax ak moom li ngay ut ci moom nga am ko ci moom waaye nekkul ne yow da ngay judd nii rek ñëw rek ñu ne la diw gis na who are these people we're bringing? I don't even know who we're bringing. pour yéen ma xamal leen loolu pour loolu mu dugg ci seen nopp yi di nga gis jinne ninki nanka jinne la waaye moom melokaan boobu su ko jinne soppeekoo garaat boobu tam nekkul jinne yëpp ñoo ko mën a soppeeku yéen a ngi dégg garaati ninki nanka boobu nekkul jinne yëpp ñoo ko mën a soppeeku pour ngeen xam loolu kondorong danga koy gis te kondorong xeeti jinne la kondorong jaam la ci jinne yi mooy sàmm na kati nag yeeg yooyu noonu maanaam nekk lu naw waaye ninki nanka soo demee ba toll ci maqaama boobu saa waay boobu doo gis bàyyi kenn du génn ne la gis naa ko ndax ku ko dégguloo woykat bi mu ne la jaani bëlloor la ñuy jàpp sol ci mbuus waaye ninki nanka ku la laal dee déggu leen loolu waaw waaye nit ñaa ngi koy laal xam nga loolu boo ko xoolee wu géwél yi ñoo ko daan taggee suñuy maam yi di ko daleen mandargala loo xamante ne ni day raw bëti doomu aadama so su ko defee façon ngi kàddu yooyu day faral di génn su ko mag ñi di déggee nag classé asan gu am xel gi ñoom dañuy jàpp kàddu yooyu su ëllëgee ci jotaay amee fii nga wax ko man sama classe gi nga xamante ne dégguñu kàddu yooyu da leen di jommal parce que li nga wax comme ni nga ko waxee jaan ku ko jàpp def ci mbuus waaye ninki nank kenn du ko ku ko gis dee te bu ñu waxee loolu xaaral rek bu ñu waxee loolu te ñu gis ne am na ñoo xam ne ñi nga amee deru ninki nank kon ñooñu gis nañu ninki nank te deewuñ kon ninki nank duut ku ko gis dee maqaama la nekkul ku ko gis dee waaye yow tey am na koo xam ne boo ko bëggoon a xeex looloo tax wolof léebu loolu mu ne jaani bëloor la ñoo jàpp sol ci mbuus waaye ninki nanka ku la laal dee yaa ngi dégg loolu olof a ko léebu maanaam tey am na koo xam ne boo jógee ne na nga koy xeex boo ko naree xeex rek ci xeex boobu ngay dee looloo tax ñu léebu la loolu ninki nanka lu am la su amutoon konoon du am tur number 1 ba pare am na mag ñoo xam ne dañ koy gis te du leen wàññi dara di waxtaan ak moom ninki nanka gi nekkoon tànku nding déglu leen fii tànku nding
mu nga ca Gàmbi ca boori ca Jookaanu Ninki Nanka ga fa nekkoon yéen ñëpp dégg ngeen histoire boobu noonu Gambien bi du mooy li ma la wax fii léegi fonkul history looloo tax lu bari di ko raw Ninki Nanka boobu bi nga xamee ne lakk nañ xàll tànku nding bi xàll bi lakkaale ko mu mer xat moomu laajal waa tànku nding yi seen cosaan seen histoire laaj leen Ninki Nanka gi ci géej gi la nekk di sànni safara si biir dëkk bi da lakk xam nga kan lañ mujj hooy sëriñ bu nekk hoo nañ la jamono jooju noonu kenn ñi mi wut a dem Baay Ñas lañ hooy ci Sénégal mu ñëw fekk Ninki Nanka gi foofu waxtaan ak moom Ninki Nanka gi tëdd ba léegi jógagul ba léegi defatut histoire boobu hey boy ba daf ko binda ci téere wala Okay, Hassan, Binta, I have a one question here. Hassan, one boy say that that village, he's from there. Modo afojang ako sato abuta wolto. So do you think that nimole manuna nanja for be woni betala the same page le fo? Mané koku li nekk ci xelaatam mun na ñëw mu ne la hey du dëgga waaye lii ma UDP góor bi moom fi benn UDP dafa ñëwoon mu ngi wax story onkulam mu ne papaam xaw ma rakam la xaw ma magam daf doon dem démo xaw ma lan la right bu rëbbkat waaw foog naa moom sa dégg na wolof moom fi xama indi ko yéen xaar leen man lekk ma wàcc ma de maa ngi lekk waa Binta waxal Assane bum daw de waxal Assane bum daw de wax na Dawud dafa Assane balaa yéen ngeen di ñëw sax mu ne dafa dem lekk mu ñëwaat loolu la waxoon Assane du leen daw dara nag akara fa mul yeb la xangalu mala mu na xamula saté bad man suñu amee Ninki Nanka ñu am ko okay wante Binta okay all right gum na Ninki Nanka 75% yàlla day may yalla alma alen ko moti men kan Ninki Nanka ja ay gal jik amin ya Binta may ma 1 second kam yàlla dafay maye yàlla day may doomu aadama okay all right Assane li muy wax liñ ko nettali la mu gëm ko just like everybody else exactly ñu si bëri gëm nañ ko but Assane mos ta gis Ninki Nanka Assane mos ta gis ko gis Ninki Nanka waa déglul xaaral bu xaar ba ma ndekki ji ngay wax xaaral ma wax la waaw luñ ma nettali la ma gis fu mu jaar gis xubbitam man Assane gis naa xubbiti Ninki Nanka gis naa it foo xam ne fa la jaar non gis nga xubbit buñ la wax ne xubbiti Ninki Nanka la waaw te xubbit boobu amul gisuma jaan boo xam ne xubbitam toll na noonu waaw xam nga si njëlbéeni waxtaan sama diggante ak yow dama la ne man dëkk am na dëkk boo xam ne du ma wax tur bi waaye mu ngi si boori Maam Faana ay doomam ñu ngi dund ba léegi boo leen laajee day naan man sama yaay Ninki Nanka moo ko rey parce que seen yaay bi mu demee ci foro yi foofu at yooyu sax foro yi gars yi dañ ko daw waaye biñ ko laaj bi mu ñëwee ak feebar bi biñ ko laajee moom daf na lim gis si àll bi du ko wax léegi mag ña fa nekkoon ñoo suggest ne kon Ninki Nanka la gis waaye ba léegi amuñ proof na Ninki Nanka la gis ñooñu ay doomam tey boo leen laajee dañ naan man sama yaay Ninki Nanka moo ko rey waaw amul am na beneen dëkk boo xamante ne man wax naa fa benn góor na ma man boo ñëwoon sama néeg moo wan la deru Ninki Nanka waaye der boobu tey man bu ma wanoon der bi itam damay gëm ne moom mu ne deru Ninki Nanka la comme ci maamam la ko jëlee du moom moo ko gis kon waxi maamam la gëm waaye ba léegi bu ñu ko toppee ba léegi amaguma lu may wéral ne der bi deru Ninki Nanka la waaw yow ndax yow amoo màkkaamaam gis Ninki Nanka yow waaye tey bu fekkoon yàlla jox na la màkkaama pour gis nga gis Ninki Nanka di nga ko gis xam nga li ñuy werante mooy yow ndax am nga màkkaama mi ndax amoo màkkaama Binta am na tey am na jaan boo xam ne yow soo ko gisoon sax du la jik te xàggagut ci Ninki Nanka de nga gis ko rek yow nga gis ko léegi jaan boobu nu mu tudd xaaral ma balaa nga may wax jaan bi nu mu tudd xaaral ma woon wax la man jaan yi ma gis si suma live dan nga su fekkee ne am na beneen tur boo xam ne gis bokku ci yi ma gis nga ne ma jaan bii laa lay wax ok man gis naa xonq ok gis naa mataruudu waaw boobu bëlloor la gis naa ñàngoor bu mag bu toll nan ndax dafa bëri façon non ñàngoor benn rek la bu ndaw be bu mag bi yëpp ñàngoor la déedéet non xaaral ma wax la rek bu ma paree nga wax ma saa waay gis naa waaw naa xaaral rek maa ngi ñëw gis naa ñàngoor muy na ma ñett la
gis naa band na ma ñeent gis naa yeew na ma juróom bu si nekk ak na muy dundee band sax boo ñuy wax moom la ñuy wax ne boo ko gisee xale bu nit koo xam ne yaa ngi ko gis mu ngay dox di jàll yoon loo si ñaan si aduna yàlla jox la ko parce que neexut a gis muy dox ok wala ñu koy gis muy dox ñiy demee moom te heure yi muy génn foog mu fekk la si biti pour nga mën a dajeeg moom ñi xam loola pour bu ñàngoor bi di romb ñi ñaan ko ñu ko xam bëriwul moo tax ñu bëri daf leen di romb duñ ko ñaan léegi diggante xonq matruud band ñàngoor yeew léegi beneen jaan boo xam boo xamante ne nii man xamuma ko pour ma jàngee si rek damay jàng de baax na jërëjëf li ngay def am na solo ndax da ngay laaj right xam nga tudd nga fi xonq waaw ma wax la jikkoom moom jaan ju gaaw la waaw te matam gaawut xam nga tudd nga fi band waaw band boobu day jur ni nit di juree boobu ma xamal leen ko pour yéen ngeen xam ko keroog dama leen doon wax ne xaar leen man limal leen turi jaan yi man li may wax bu ma ko xamut damay noppi duma fi dugg ok déglu leen ma may leen tuuti ci band waa ji daf ne am na dox boo xam ne boo ko gisee muy dox danga koy ñaan loo ci ñaan yàlla mën na la ko may déglul ma wax la loolu benn bés ba dafa am bés bu muy génn dafa am waxtu yu muy dox dafa amit nu muy doxee nan lay doxee day dox comme saxul luq sa dox boobu ngay wax noonu man gis naa ko mu koy dox man Assane gis naa ko muy dox dox boobu te loolu soo ko gisee da nga war a simmeeku yaramu neen taatu neen sa kaw mbubb yi da nga ci war a taxaw ñaan li nga war a ñaan yow xam nga ne am na jaan joo xam ne mu ngi ci àll bi bés boo doxee ba gis ko moom itam muy dox façon dox boobu diisam boobu soo ko tibbee koo ko sangee rek dina fa lu nekk buur xam nga loolu ma xamal leen loolu tey yéen tam ngeen xam ko jaan jooju mu ngi ci àll bi ok tudd nga fi lan kuusuur xam nga kuusuur ak band dañoo bokk ndey te bokkuñ baay kuusuur jaan ju gaaw a màtt la moom mooy nekk ci jaagi dugub yi sooy takk dugub mu de la laal waaye sëñ bi am na jaan joo bàyyi xam nga ban jaan la déedéet jaan jooju moo tudd bililaar bililaar àggut ci ninki nanka te boo ko gisee du la jig man de gis naa ko jig na la wala jigi la waa est-ce que benn lañ déedéet nga ni te soo ko gisee du la jik yaa ko fi wax Assane moo leen nekk di dóor si dibéet bi nag Assane yaa fi jël foos ñoom ñëpp yàlla nekk di dóor si dibéet bi xam nga xoolal yow du la jooj du la jooj Assane xaaral ñun dañuy waxtaan ñun ci xam-xam man dama fi ñëw pour jàng xam-xam ñëwuma fi pour competition so there's no winning here it's all about education and purpose so continue li ma leen di wax bu wax ji bari dafa am jaan boo xam ne can you allow me Hassan jaan ji du ma tudd turam bu roo xaaral rek bu ma pare yow xam naa yaa ngi may laaj ci jaani Birkama bi maa ngi ñëw man xam naa li nga bëgg yëpp dinaa la wax yëpp dama la bëgg a wan ne dafa am jaan bi ñuy wax bililaar moom day xàppati te moom ñaare ci kaw lay gën di féetee moo yeew dañoo bokk ndey te bokkuñ baay ndax yeew day wan di warax bililaar moom day xàppati te lim xàmp bu ko yóbboo loolu su ko indiwut doo ko mën a lugg te nit ki bu la jaan màttee boo ko luggut borom dee man miy wax ak yow damay lugg jaan suma doom yu ndaw yi ci kër ga sax dañuy lugg jaan fan yële am na benn taalube bu jaan màtt suma kër lañ ko luggee waxuma ne xam naa jaan de waaye am na lu ma ci yàlla may band boobu ngay gis ma dellu waxal la ci leneen pour tey ba tey ci njàng mi rek band soo jëlee bopp bi nga jël ko dugub ngay huut loxoob dugub ngay huut nga sotti ko ci bopp bi ci gémmiñ gi boo ko sottee ci gémmiñ gi nga dal di ko suul da ci sotti ndox bam sax bu saxee ñax moomu ngay jël def ko sunguf
bari na ñoo xam ne ñu ngi jàmbat feebar yoo xam ne faj nañ ko ba sonn mënuñu koo faj soo leen ko joxee ñu naan ci sangu ci feebar boobu dana dañ ci ñoom loolu may naa la ko may naa leen ko ci njàng mi ngeen di jàng sëriñ bi ma dellu mayal la ne boo doxee ba fekk simmeekum jaan moomu ci kaw garab nga jël ko te benn jigéen gisut ko nga def ko ci sa loxo bi dem ba ci sa mbokk muñ tëj kaso nga xolloo ko ba mu gis ko su ko gisee boo ñibbee rek dana la fekk ca kër ga danañ ko bàyyi ci kàttanu yàlla maa la may lool ci jaan ba tey ok ñu continuer jaan ji nga xam ne boo ko gisee du la jig te ñi koy gis benn la ñuy doon jaan jooju moo tudd bililaar moom ak yeew dañoo bokk ndey te bokkuñ baay yaram wi foo ko fekk dafay Nyang, mel. hold on, Asan, Balama, 1 second, Balama. Nyang, everybody been requesting you. So if you have time, we would like to do a who's Nyang, your history and stuff like that when we're not having this conversation. So I don't know if you have the time. But okay, Asan, continue. ok kon sëriñ bi li nga ma laaj noonu ci jaan jooju wax naa la ko xam naa ne faana nga ci xàll bi nga dëkk waaye am na jaan yoo xam ne sëriñ bi dana am beneen jaan bu ma la yokkal te jaan la waaye boo ko gisee moog si ndax ñoo niroo jaan jooju mu ngi tudd tabandoor ñu bari dañ koy fàtte. waaw non boobu xam naa tabandoor. jërëjëf boobu gis naa ko yooyu ay rab la yoo xam ne dañuy génn ci àll bi soo nekkee ci àll bi da nga leen di gis li ñu yéem kay mooy ba léegi ninki nànk bi. waaw bi nga xamante ne nii gisaguñ ko. boobu mooy kii bi ba jaan ibin mbelelaar itam xam naa ko jaan yooyu yëpp lu am la du lu amul. waaw yi nga xamante ne dafa am soo ko waxee rek nit ñi dañ ciy d'accord ak yow parce que même bu ñu xamul njëriñ ba. danañu xam bilalaal si English kan moo xam loolu bilalaal si English. dafay niroo comme anaconda waaye du anaconda moom du anaconda. moom la gars yi da wax flying snake boo ko googlee di nga ko gis flying snake. go ahead Assane continue. ok comme tey fi nga waxee ne ninki nanka bi foofu la nit ñi mënta d'accord waaye nag lu leer lañ leen wax tam ci ninki nanka ndax nañ na la ninki nanka day jinne la wax nañ la ko te jinne it du ñëpp a koy gis. déedéet bi mooy bilalaal. déedéet dafa uteeg lii boobu xamu nuñ koy waxee ci anglais waaye bililaar moog yeew benn bind lañ. waaye dañoo ute moom day xàppati. bii la dafa nekk ne dañ ko si bu ndaw la rek. just the same. moom dafay dem ci suuf dafay dem ci kaw. Okay, can you guys allow me, please? I want to ask Hassan something. dama la bëgg a ñëwal ci jaan bi nekk abula jekkali dañu nekka waaw boobu mu ngi tudd boobu dañ am na ñoo xam ne dañ koy ooyee biri soo gisee turu birkaama sax ci loolu ci jaan boobu ci la génne moom la ñuy wax biri pour nga xam loolu ma xamal la ko tey xañ na xam nga ko waaw jaan jooju gis nga birkaama bu ngay gis nii seen sarax bi nit la ma xamal la ko tey pour nga xam ko jaan jooju nit lañ koy jox demal nga laajte so gaa ñu ngi rey nit pour jaan lu xam nga loolu mode la in a way right boobu crime la ndax rey nit pour jaan de waaye jaan ji sarax si nit la dañ koy jox doomu aadama jaan jooju bu fekkoon ne birkaama bi njëkkee génnee sarax dañ génnee woon saraxu borom doomi dëkk bi dina doon baax lool ci birkaama waaye gan lañ ko dox dem leen ngeen laajte ji ko jaan jooju mu ngi tudd biri maa la waxal loolu tey pour nga xam ko nga ne num tudda biri biri dama foogoon na biri nga wax ci la birkaama jóge ko xam nga yéen xamu leen woon loolu binta mus ngaa xam loolu billahi xaw ma ko so birkaama nit yi dañ jël nit doomi aadama jox ko jaan waxuma la birkaama nit yi de xaaral xam nga si dama lay wax loo xam ne nii kenn du ma woo ne ma kaay génneel évidence bi dama ne la birkaama seen jaan boobu biri la tudd te jaan boobu sarax bi nga xam ne moom lañ koy jox nit lay doon pour nga bàyyi loolu ci xel histoire la ñuy wax ak li nga xam ne looloo am xam nga ne birkaama ma may la tuuti ci birkaama xam nga lan moo tax birkaama rëy birkaama dañ am ñaan boo xam ne moom lañ leen ñaanal benn sirif a leen ñaanal gis nga sirif yi jógee ci sirif Yunus Haydara boobu ñoo ñaanal birkaama bi ñuy birkaama dañ ko sancoon mu nekk ab coppotong nekk lu ndaw paa bi def na lu nekk pour dëkk bi rëy
mu dem ca sirif ba sirif bi ne ko jëlal sa mbubb mi nga dagget ko nga jël suufi Brikama nga def ko ci këll mbaa ci leket nga topp ko di ko suy foo ko suy fa la Brikama di yem looloo tax Brikama dafa ñëw be Tabokoto comme misaal dama la jox misaal rek Brikama dafa ñëw be Costerou xam nga ne loolu yëpp ci Brikama la bokk Binta xamoon nga ko man Brikama yàggut bu ma ko xam noonu dëgg-dëgg xama Brikama noonu. No, Binta, he is right that. Okay. déglu rek. Binta mu ngi commencé follow history bi ngay wax. Bukan naa wax tuuti de salaamaaleykum. Brikama sa brusu bi sa Brikama. Okay, one mic on me please. Assane Nyang tamit suñ beneen xam-xam bu baax la Gambi mu ne dafa bëgg a wax dara tuuti rek den nga continuer. Assane na nga def. salaamaaleykum Assane. waaleykum salaam. nuyu rek. Assane. waaw. Assane ngeen lijjanti boppam. dama bëgg a jël history boo xam ne soriwut mooy Soninke Marabu Woo. waaw. Soninke Marabu Woo Gunjur fu amoon solo la. waaw. Busumbala fu amoon solo la. Brikama fu amoon solo la. waaye tundi Brikama tundi Gunjur tundi Busumbala seen tundi boppa la woon. So in modern Gambia si la Brikama ñëw be Coastal Road because ñu ngi ko ooyee area council waaye historically Busumbala dafa amoon buuri boppam Kombo. waaw. Bojangi nekk Brikama. Ture yi ak waaw Ture yi ñoo nekkoon Gunjur. So pour ne Brikama dafa xëccu ñëw be Coastal Road. loolu liñ record ci history nanguwut ko. waaw waaye ñaan moo ko indi bismillah. déedéet soo ma ne dëkk yi dañ fekkante si dama laa d'accordal loolu waaye Brikama wonawut Busumbala tundi boppam la woon am buuri boppam jaata yi ñoo fa nekkoon jaata yooyu ñoo nekk léegi boori Batakunku Tànje Ture yi nekk Gunjur loolu moom history record na ko ci Soninke Marabu Wooy. ok léegi mun naa wax. maa ngi déglu. léegi ndax mun nañoo génne dëkk yooyu yëpp ci Brikama. déedéet yow li nga danga li nga wax dafa mel ni sarans ak pom. tey soo ma ne dëkk yi yëpp ñëw nañ ba lekkaloo dama ne la waaw loolu dëgg la. waaye historically su ñooy dellu ci taarix nga ne Brikama moo dunda ba egsi Tabokoto dafa mel ni kon Busumbala amutoon te Busumbala tundi boppam la woon si jamono. ci leeral waaw. non déedéet li ma wax mooy Busumbala du woon lifin la dafa amoon sooti buuri boppam. Brikama am buuri boppam muy Bojangi Gunjur Ture yi nekk fa te ñooñu mooy si waxtu jihaad yi Soninke yi bi ñoo ñëw ñoom ñoo feesal foofu waaye ni ma la doon dégloo dafa mel ni Brikama moo nekk di sax benn fanga Coastal Road benn fanga. waaye gaay boo ko xoolee tam ñu bàyyi ñaar ñi rek balal ma. balal ma tuuti xam nga man dama ne Brikama day biñ ko taxawalee dëkk bu ndaw la woon. waaye dañ am ñaan googu moo dimbale Brikama tey su fekkee dañuy kaning naamoo xam nga naamoo li ko remplacer presque loolu mooy lempo léegi ndax Brikama dina dem fay lempo fële nga xam ne moom la ñuy wax Busumbala déedéet ñan ñooy dem fay lempo su ñooy fay lempo bi dañ koy fay foofu nga xam ne moo di Brikama tey ndax tey lépp dafa bokk ci Brikama. Assane man su ma dee wax dafa am ñaari yëf yu ma du jaxase area council dañ jël comme tey Sénégambia ci Brikama la bokka Sénégambia hotel Kairaba hotel
OIC conference center yépp ci suufi Brikama lañ ko boole suñ ne suufi Brikama du ne Brikama mooy lifin bi in the modern world dëkk bi dañ ko xaajaale ci ay tunda foofu yëpp dafa bokk ci tundi Brikama waaye loolu du suufi Brikama yow bi ni ma la dégloo dañoo waxtaan weddiwuma la waaye dañuy waxtaan ni ma la dégloo Brikama dafa sax ba egsi Coastal Road ak Tabokoto ma ne la balaa Brikama egsi Tabokoto Busumbala lu amoon la lu taxaw la luñ sanca la lu dëgër la te du woon Brikama loolu yëpp gëm naa ko ñaari yëfa mun a am Brikama annexe Busumbala o Brikama konka Busumbala ñaari yëpp amut waaye si jamono tubaab jël nañ administrative area ñu yokka ko tuddee ko Brikama area council waaye loolu ak the town of Brikama guddi ak bëccëg lañ yàlla ak yàlli waaw moom laa lay wax ma ne la ñaan gu nangu moo waral Brikama ñu mën a jël loolu tey boole ko ci Brikama déedéet soo ne boole ko ci Brikama loolu dafa lëndëmal wax gi boole mooy kon Busumbala amatul Brikama la loo boole rek benn la sëriñ bi yow yaa ma des a dégg de non sëñ bi dégg naa la waaye xam nga wax dafa war a leer tey suñuy compter dañ naan ma daaneel nga ñëwaat wax dafa war a leer soo boolee dara danga ko am lu gameet benn la loolu yow li nga wax make na sense waaye wax bi moo leerul mooy soo ne Brikama dañ leen ñaanal ba léegi tunda bi tuddee nañ ko Brikama correct ga waaye soo ne Brikama dafa sax ba egsi Tabokoto egsi Coastal Road loolu amut weddi du ne dama la bugg a weddi de dama bugg a rek gannaaw dañ bugg a won mbooloo lifin waaw léegi buddil Brikama lan moo fay nekk de sëñ bi suñ ko demee foofu rek ñu ngay jaxase wax bi xam nga li tax man ñu dugga si xaaral waa may ma dama la doon déglu waaye li tax ñi laa déglu fu mu nekk dem na over 500 so suñ nekkee di waxtaanal nit ñi baax na ci it ñuy leen a wax loo xam ne loolu mooy li am nga baalal ma ahade ñëwuma fi ne dama xam waaye ci sa wax yow ci li nga wax loolu laa dellu pour wéral ko ne la Brikama as an area council su fekkee ne ñaan boobu nga wax area council yaatu na léegi nangu naa weddiwuma la waaye sérif bi ñaanal Brikama ñu suy suuf ba mu aaga Tabokoto Coastal Road loolu amul nit te Busumbala tundi boppam la woon sa jamono mu nekk ci kombo gi kombo moo nekkoon area bi gis nga Brikama dafa grow mu dem towards Pirang mu dem through dëkki Sanjali Bojang ñoom Sanjali Bojang ñoom ñooy sosoo ñooñu ñoo sos Brikama waaye ñoom seen yokka bi ñu ngi ko yokkee mu demee boori Pirang Bojang Kundaay Pirang lañ demee boori Busumbala because Busumbala tamit dafa amoon famille bu ko amee so ñoom waa Busumbala yi ñoo yokka mu demee Yundum léegi ñële ñoom dañ demee op xam nga kombo dafa dem ba fi ñoo ooyee Burmang bridge mooy bridge bi nekka bala ngaa dugg Kiyang so Brikama ñoom seen yokkute expansion noonu la demee waa Busumbala seen yokkute boori Yundum la ñëwee ba Banjulunding history laa wax de du man lu ma wax li kayti wax waaw man tamit nag wax dëgg fa yàlla sëriñ bi li ma wax loolu neexut a dindi te lii ma wax la daajiwuma la de yow ba tey li ñoo wax non dégg naa li nga wax xam naa ko it dama bëggoon a wéral dafa am loo wax ma bëgg a koo wéral te wéral bi dama ko def ci taarixi dëkk bi mooy ne li nga wax dëgg la Brikama grow na waaye grow yi Brikama lim grow xam nga naka la demee boori Pirang ñaani beere si kaw Busumbala grow na naka la demee Yundum Banjulunding man loolu laa la bëggoon a explain because Busumbala dëkki boppam la woon te dëkki boppam la yow li nga ñëw da nga ñëw leeral ni mu daggetee woon ni dëkk bi daggee woon leeral kenn ku ci nekk lam yëlifoon
leeral waaw kenn ku nekk fam nekkoon waaw loolu nga bugg a xamal doomu aadama yi waaw man ma xamal doomu aadama yi ne leen ñaan bu nangoo sonal borom ndax ñaan googu nangu dem na ba nga xam ne ñëpp mujj nañ bokk ci si Brikama xam nga tey suñ ne la ah naamo bi kan fan lañ koy fayeekoo si ñan ñoo koy fayeeku ñu ne la waa Brikama kon mel na ni léegi kan loolu mooy fay naamo tey comme misaal laa lay wax léegi suñoo fay déedéet nañ ko def ci réalité soo ko misaalee rek dañoo réeral nit ñi tey naamo soo dëkkee Sénégambia Brikama nga koo fay waaye du Brikama dëkka bi léegi luwaa moo jël li ko dooree Sénégambia ba gannaaw piirang ooyee ko Brikama Area Council loolu utee naa history Okay. baal ma aha jeexal naa 1 minute. I want to say something here. Now, I think that one, it will not help us. I think we have to go back our topic no, now. No. It's not about helping. When someone is talking about this, Asan defa luwa man fofu la buga leral because asan defa wa tankonding. Fofu moy suma dega man fofu la joge. Bismillah. So, asan lumwa fofu non dama ko buga degeral waxam lumwa fofu non ne lolu degala. Te betey lolu kep ko xamne wa jog hadunga. Te nga xam tamana tankonding tamana la neka si ali tamana la neka fofu lañ de oye tankondi san island boo xam ne ba tey mu ngi fa te am na asal lum fa wa 100% dëgg la ne ninkinanka mu ngi fa even though man as a person gisuma ko waaye from the history of our village ñu bari gom nañ ko te dem nañ ba xam loo xam ne gis nañ ko si dëkk boobu noonu so side boobu noonu dama ko dégg because bu ma waxee Tankondi ma interest ma buga leeral foofu noonu because I'm from Tambana that is my own village it's where I born and bred foofu la suma papa suma yaay nekk ba tey I understand so dëkk boobu noonu dafa am cosaan déma maa ngi déglu benn waa ji mu ngi wax history ma buga ko comment ne lu mu wax man weduma ko because yaayam ku mu wax mooy Aja Majula Bojang dëkk Bali koo xam ne waa Jogaadu nga xamuloo kooku noonu kon yow nekkuloo waa Jogaadu because Aja Majula Bojang dafa am history boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi boori boobu noonu dégg nga ko soo ko déggul gis nga ko te fu mu ne kooku moo nekk boon yaayam ma bëgg a gom lu mu wax si side story am waaye dafa dem ba tollu place boo xam ne story am moom lu moo explain is somehow My guy, can you go to the Ninkananka, how your uncle Ninkananka? Let's wrap it up because I don't know let's get to that part. Tankonding marangaf mananga kamera because nasulu akama sina back yade Tankonding mudla dami yalonko chosan dinkralam hani bi hani sama ninkinanko mol kafolo ko abejele because je mudla dami yalonko nyamol le katara je sulwol beje dafengol beje fensiva jama beje so sango sang konton lebe sado kuno kafu dami dabo kunda comme every year je ka janele tanko ni ka je janele so bari janoni mo buka dimba mala je dimoye dimba mala je rek alonko you will not complete the year ibe faral ni misal fe hani sai comme if you go there Sunday tara je macho karasiya la nyamo la je o ba jo nyin ko ne kafu dami tanko ndin dimo je jantar rek you will not complete this year. You understand? So hanbi ya culture bena saroro ning sango eka dele muta demi yalonko eka fogo mita tanko nin janola. So o deni dabo kulanko le ka facilitate. You understand? Okay, they will go there and do their traditional things. Ibida jele la culture kul keje dani be lumu muta la kana kafu sate moleko ni lunkar lembita pour que la tanko nin janola. So nitara if they do ni la culture ni la kolkeje fo paretas so ni nara then ibe lumutala ya fo ko ni lunkar molbita pour que da tanko ni janola so that day sado ko no do ko buga keje akatala fan some surrounding village sol fon participate you understand akadam do ko kerjarga se fo be dam do jim fatma job
Kirjargawal Kuntaya Munyagen, Daslame Daru, Bakan Karanta wa Tamana, they all come. You understand? Ibe Kanale, Katao Tangondin Janora. They do it together because it's a culture team me alonko. Traditional mole atrejela bejela duhan biya bejele. Believe kama nuntomol men yalonko terreji ini jinol lel tanta sirinje. You understand? So ini jinol lel tanta sirinje jemu jina dinkrati. Hani beef on blood dobe je dami alonko. If nil lundang na tete ya sata onyon and you don't want this stranger to return back to his or her country back. Ika somebody, near somebody, that person will never leave the village again and go back. And be a culture bendolia. If you go to my village, you find a lot of strangers, many alonko, ibo sato kono, many alonko dolbe ye sambajele, imamurno, boldol now, they have family in the village, ye kodal soreje, isidaje, ini dingolbeje. You understand? So we culture the me alonko, still. Okay, Asan, hold on. Asan, nga respond quickly, then we're gonna move on because a lot of people they've been asking about Young and they wanna know about Young's history, his story, his educational background, and I don't wanna lose him. So kan mooy yan UDP ko doon waxaloon waaye Asan continue loo bëgg a wax then ñu indi Young back. waaw ahead. xam nga Yang li muy wax ak man li ma wax dafa ute du benn ñaari kaddu la yoo xam ne dañ jógee benn place bu ñu sax ndax man dama ne ñaan bi nga xam ne moom la ko sirif bi ñaanaloon daf ne ko suuf boobu yóbbu ko nga suy ko li may wax lu am la ci biir kaama sirif bi daf ko ñaanal ne ko biir kaama gii ngay gis lu mu yàgg-yàgg yóbbul suuf si nga sotti ko fépp foo ko sotti rek dina bokk ci biir kaama loolu tax na tey suñ ne nañ leen fay lii nga xam ne moo di impôt bi fan lañ koy fay biir kaama lañ koy fay xam nga su fekkoon ne bu su mbaala lañ ñaanal loolu mbaa moom dëkk yi mu wax noonu xaj na ko noonu biir kaama moom mooy dem di fay foofu lempo waaye man li ma wax li nga xam ne moom la biir kaama moom tey li nga xam ne lépp dafa bokk ci biir kaama tey boo koy calculer soo fa amoon problème biir kaama mooy amee responsabilité boobu noonu doo fa mën a génnee biir kaama lu am la ndax lu amul benn ñaareel ba su fekkee history la moo wax nag démba ni gaa yi xaaje woon nangu naa loolu te dëggal na suma wax bi ne la nga xam ne moom laa wax ci wàllu tey jamonoy tey ñaan day topp borom te ñaan googu nangu na te waa Birkama xam nañ loolu ñi nga xam ne ñooy cosaane Birkama xam nañ loolu xam nañ ne sirif bi lim leen ñaanaloon dëgg la ok suma broda bi dëkk Tankunding maa ngi lay nuyu am na beneen history bu nekk Tankunding bu nekk foofu si suñ jokaadu bi mooy suñ taba bi nga xam ne képp kuy dem woo suñ la yóbboo si taba boobu nga wax fa sa soxla ba pare dog si xob bi nga dugal ko ci sa poos nga dem si woo bi bu neexee yàlla di nga ñëwaat loolu jokaadu am nañ ko ma xamal leen loolu tey yéen doomi Gambia jokaadu am nañ taba bu nga xam ne ay yëmb ñoo fa nekk taba boobu tey soo demee su nekkee yow soldat nga war a dem woo am na ñu bari ñu ngi nekk soldat Gambia xamuñ ko nga war a dem woo dangaa dem foofu nga jël ci xobi taba bi nga dugal ko ci sa baag mbaa nga dugal ko ci sa poos bu neexee yàlla yow di nga dem ci woo bi te di nga del si waat di Gambia di nga del si waat ba si taba boobu baax na jërë ngeen jëf continuer leen xam nga man dama leen di waxtaanal taba in English so dama taba ko wo mu mandinka wodleti taba mu leen taba in English taba amanka ken senti wala tina mo mandinko kaay ko taba demu kaay bu mag ba okay Assane jërëjëf yow tamit dañ war a def the history of Assane comme boo nekkoon xale all that bala Assane di dem Assane nuyu naa la maa nga dégg yaa ngi wax ne dafa am benn particular jaan xawma su rombee xawma su toogee
soo tibbee suuf bi nga sangoo ko boromam dafay doon buur xam nga ñun waa kër opposition doo ñu baala nga repeat foofu noonu yéen waa UDP nag déglu leen yéen naa tax may la tëkk yaa turi jaan jooju duma ko wax ah déedéet waaye waxoon nga ko di déedéet dama ne waaw kii tudd na fi Tambo kii tudd na fi Tabandoor waaye jaan ji ci boppam duma ko wax ndax su ma ko waxee xam-xam bi dama koy weer damay tasaare xam-xam bi Assane xanaa lu tax ngeen ni doo leen tasaare xam-xam de lu tax ngeen ñuy baat may tasaare ko la ndax man su ma ko amee amalul askan njëriñ ankay amal na ma man njëriñ ndax number one waaw nit ku ñu lay xalaatee noonu waaw man nag nit ku ñuul la soo léegi dama leen bugg a jox benn affaire man mag ku em ni man ma rayante ci àll bi liggéeyal kilifa yi liggéeyal mag waaw dinañ la jox way xaal liggéeyal mag ba bugg a dee nga jël ma ëlbateku jël xam-xam boobu si mag mi dama ko defal dara ma ëlbateku ñëw fii ci TikTok bi ñu ne ma waa Assane nit ñi wër ma rek ma ne waaw soo jëlee nangam bi boo jaan nangam boobu su am na nangam bu mu def soo ko jëlee rek soo ko sangoo da nga ak loolu ku ko munti sangoo di nga nekk buur kenn mënu laa tere du buur ci kattanu yàlla ndax yàlla moo joxe loolu xam nga soo gisee pël yi daan wax si Allah jabi jabaani ñoom dañ xam li yàlla jabi ba pare ñu ñëw jonkon foofu taxaw naan la si Allah jabi jabaani ndax yàlla jabi na ko te dootu ko bañ est-ce que xam nga li ma la wax ala yemen song fo preta fulol kaye wole ta ka fo ni ala sonta ni man song because aya lonne aya sonne fo preta loolu suuf boobu képp ku ko sangoo di nga nekk buur kenn mënu ci dara loolu yàlla moo ko def so naka la ñoo amee suuf boobu pour Ousainou Darboe o léegi nii parce que dañ soxla Adama Barrow dem xam nga Assane doo ñu dimbali xanaa doo ñu dee you don't feel sorry for us gis nga nu ma xamee suuf boobu nu ku ko sangoo nekk buur noonu laa xamee suuf noonu laa xamee tam loolu si bukki la nekk mu ngi si bukki mu ngi si géej mu ngi si suuf boo xam ne dañ fa suul président xam-xam boobu noonu boo ko boolantee tey yéen ngeen am seen njiit ma ñëw foofu rek ngeen ne ay kii lu muy wax waxi xaraam rek lay wax yéen ñëpp ngeen dóor ma seen njiit boobu du mu sa falu buur su ma neexee man Assane Diop man maa wax loolu ok dama bëgg nga dimbale ñu Adama Barrow yàlla mu doon Gambia ka mool jutule comme ça tey nka diamu ntenga mem fo comme ça na panelo to nka diamu mem fo je musol la kuo nangam molien jutu sa misal nte nata UDP drong molien sot je yen lipaje no tokal comme misal comme exemple mba nte tata GDC molien lipaje molien doyandi je molien fo nyim mo furi mba nangam nte fana ngana do soto nka woleta ngana fanke mo furi ngana mo mitinoto wallahi ala ñaaton ko su jégee loolu kooku du falu buur be dee du musa falu bem dee loolu ñun am nañ ko ñun tam ñun njóobeen yi ñu ngi denca loolu dama leen di jox misaal rek ok bro lenn dinaa leen ko xamal lan moo gën a jege jaan si rab yi yàlla bind lan moo gën a jege jaan nga xam ne soo ko weeree mu nekk jaan ban rab la comme ça ni yaa waañaari akake saati woomu daafeeg si faaleti daafak ñaadi lem boobu ban façon rab la loolu laa leen a laaj xam nga laaj ngeen ma fii ba sonn léegi man tam man naka la ñun naka la ñoo xamee loolu Hassan te nene mo moy no comme ko daafo mi yalla ko ni yaa waañaari akake saati waaye Assane yow nga ni njolloor suñ sangoo lii njolloor jaan boobu nga ni moom mooy fal buur waaw xam-xam la waaw yaa ko fi wax njolloor waay kon dem leen uti njolloor su passé ngeen tiba suuf bi yéen waa UDP déedéet dama xanaa PDS lu tax yéen yàlla njëkk a stade di ut nguur léegi dama leen laaj wax leen ma ko dama leen laaj ñanaa leen ban rab mu nga xam ne mu ngi jege doom aadama te rab bi soo ko weeree mu soppeeku jaan ban rab ñun duñ mën a xam loolu yow yaa am xam-xam fii ñun duñ mën a xam loolu dëgg-dëgg nekkul maa am xam-xam man kenn ndax yàlla yow yaa am xam-xam àlla xam-xam ñun amuñ àlla am xam ok loolu mooy muus waaw ñankumo what is muna musti folo ñankumo ko di binda mako ñankumo lo Ndegandour waxoon na loolu
Is Who said that? Nyankumo, right? Abi Nyankumo. Nyankumo wole mu da fek men yalon ko. Cat. Aka yale masati ni Hasan ni I never see Hasan nene nyama oje. Andu Nyankumo nte Nyankumo wanya Nan jamal nañ do ta Hasan. buka jinan nañ ta buka Ni nga hanyang Nyankumo tara kumola. benye sunya la Hasan wuka ka nga wanya. Muna wax 1 minute so len ma balale. Hasan Okay, nene bala Binta. oje. nyang. Ñina te nañ Okay, ta buka la nyang kumola. one La mic ilaha point, Hasan, illallah. please. Asa wala thank you for léegi that. waa Hasan. xaaral sëñ bi yow bala ngaa tontu xaaral kii mu ne Dede dafa tontuwuma de dama dëgëral li nga wax. Mané waaw soo dégloo taarixi Mbegaan Ndour. waaw ak Ndumbe Ndour Waaw Mbegaan fere woon nañoo sol daala mu génnee jaan waaye balaa jaan bi muus la woon muus a nekkoon si boori fi daala bi nekk loolu taarix wax na ko. ok léegi bro bi badi suma mbokki badi bunka boobu kii waa Birkama bi daaba moomu mu ne moom weer na muus ba sonn di nga moo tax nit xam-xam dafa am solo de yow weeruloo muus da nga fekk muus muy sàcc jën nga dàq ko ak weer muus du benn léegi soo buggee xam naka la ñuy weeree muus danga may laaj ma may la xam-xam boobu Asa nanga haga de were mus. No, Binta, but Hasan, I understand that, Nyankumo, as a mutanole, I understand. Man sa bug mga holol bala gamen ni hanga den soxor ñu dem ñu wër mus ni maternity rainity maybe war loy wax lool. No, xaaral. Okay, Hasan, nga understand comme ko Nyankumo as a fenke nole, I understand. I not la bunkono. But ye Nyankumo ya wanya drong ay yela may kesati nena mawoje, definitely. Ha ni ya wanyari amanke comme ça ya beta drong aka nyewota drong ikafo Nyankumo ye fenkota de fenkota nyewotale wo amanke wanyarti wo wanyari sifa wo mu londoleti te niyake ibe fala no dinga muna de fofu de Binta wax ko ne nga beta mus muy jël jën nga weer ko lool du weer nga ne mus ba ngay sàcc mus ma ngay jël jën bi lool du weer ako ni Nyankumo tare aba nyesu nyala ya mal wer moy malundi ya malundi wo manke werti okay raka ko de defé asan jox ñu londo bi now ok mus soko bëggé mu nekk jaan waye dama lay wax lu leer man mi la koy jox so bëggé mus mi nekk jaan xam ngeen gën du gën yeen ñi nekk fi dégg soosé waxal leen kulungo okay légui da ngay jël mus nga indi ko bési fuñ dé wolé kulungo bi nga jël gën bi nga dëpp ko ci koom waye yow mu ko def bul wax xalé ne ko dippil gën gi de ndax képp ku dippi gën gi jaan ji dina la ray yow mi ko def jaan ji dina la topp foo dugg dina fa dugg te dina la rey ku ko weddi bu la neexee def ko ok ku weddi ne ninki nanka am na àll bu mu nekk demal tànku nding nga jël maj nga taxal àll ba dégg nga ku ko weddi fii dem leen tànku nding maj àll boobu noonu kilifay dëkk bi yépp ñooy dem waxtaan dem taal ko te wax nañ la ne duñ ko dee taalee maj léegi yow demal yow ku ko weddi ne ninki nanka am na demal si àll bu mu dëkk nga jël maj nga taal ko soo ko taalee Binta Hasan ko Fenko Nyankumo kayel ma ñaadile saati but bika ko fala sura ko buka understand dama di okay ako nako ne kulungo ñaadi kulungo ibe kulungo ne ko me ko turo ke dameng ni Nyankumo samba je den ye turo turo ke men ya ta ya ke Nyankumo kan ñata ya tuje ya bitije then how long nga ko laal fo nga ko de def foofu astafurlah am na yàlla alma moo kana ninke bu leen dee def li ngeen di wax nit yi def ko xaw ma na true la sax waaye ako yaalandi den niya bondi aba tonda sati ba nakete na tonda sati ite meya bondi abe falale abe normal anyway fa because itele ya wanya Asan da nga fàtte ni borom xel yi ngay waxal yow li nga wax noonu soo demee taal àll jàmbur tooñ la Asan non déggoo li ma la wax de
paa bi waa dëkk bi kay moom amut affaire ak yow. xam nga weddi ninki nanka taxut nga dem ci dëkk jàmbu ne da ngay taal àll bi. yow understand loo benn tey de àll boobu noonu tey yow mun ngaa dem taal ko ngir weddi léegi waa dëkk bi duñu la def dara yow la ñoo seetaan rek yow moom doo am juróomi weer nga dee. xanaa yaa yàlla. dégguloo booy bi li mu la wax mu ne la àll bi boo weddee demal. waaye li booy bi wax daf ko gëm li booy bi wax daf ko gëm. Lord may ma tontu Assane. waaw. déglu naa li nga wax yëpp weddi lu ma la dara. waaye ñaari yëf dafa am lu ñoo ooyee native knowledge. native knowledge nag ku ci bugg a toog ne dangaa weddi dangaa tarder sa boppa ndigte teg aw ma dara lu ma mun a teg ne li nga wax amul so duma ci duga sax dañ la ko nangul ndigte ñun munuñ ko waaye yow nga ne xam nga ko kon am na waaye xam-xam bi nit ñi mun a d'accord universally mooy loo xam ne mun nga koo jël jox ko keneen mu def ko mu am waaye bu fekkee ne ñaar ñetti nit ñeneenti nit juróomi nit loolu ñu ngi ko ooyee native knowledge mooy xam-xam boo xam ne not only ne dafa nobu waaye ay specialized nit ñoo ko am waaye comme li Lord di wax dañ nekk man su ma toogee ci plateforme dama dee bëgg a déglu ñëpp te dama dee nangu ñëpp di te kenn amul monopoly of knowledge gis nga jokaadu ak ñoomi gi nga wax noonu man suma maam yi Tiwaawoon lañ jógee àndaa maa ba ñëw xeex si suma maam papaam sika lañ ko suul si xare la ñu suul ko di ko bu ñooy sika dafa nekkoon na fa sax di jàngale Omar si waaye li ma wax mooy man toog naa suma maam bu jigéen ne papaam su ko neexaan dafa suul xeer bàyyi ko fa su peree gas ko mu nekk or li mu wax la am na secret mu ne waaye man munu not ne gowuma ko de waaye munuma imagine naka la nit mu ne def loolu so emale naa ko weddiwuma ko waaye man ci suma tuuti xel bi ma am du lu ma jàppa waaye nangu naa ne munoon na ko dañ daf daan toog di ñu wax li papaam daan def toogaat naa dégga mu ne su rusutoon yàlla moom bàyyee nañ ko secret pour mu def loolu waaye rus na pour di ko def yooyu yëpp dégga naa ko man weddi lu ma la dara nga wax bi dama la koy dëggalal xam nga lu tax ma di la ko dëggalal Alaaji Malick Si Tiwaawoon dafa am waajoo xam ne ku mënoon a ñengu la waaw mu dem mu ñëw siyaare si Alaaji Malick jàpp ci suuf ci fu ñu raax si suufi lalam bi waaw dal di génnee buumi or ne ko am jàppal waaw di jàpp di xëcc buumi or baa nga ko topp Alaaji Malick oo ko ne ko gis nga li ngay def nii xamul benn njëriñ comme sa wax ji laa lay dëggalal rek waaw yéen ñëpp déggoon ngeen Baba Nding si soxo ki ñëwoon Gambie borom alal bu bari boobu waaw ki nga xam ne moom mooy duy suitcase bi ba mu fees ak or dem dénk ko banque bi mbaa mu wecceeku ko xaalis suñ demee seetaat suitcase ba yépp nekk ay kayit mbaa leneen loolu yépp xam-xam la waaye li ma mayee fii ci wàllu muus mi gis ngeen muus moo gën a jege jaan ci rab yi pour loolu nit ñi dañ ko war a bàyyi xel soo gisee séeréer yi dañ daan jël seen tuur ëpp doole gi jaan lay doon te jaan boobu ci rab lay doon rab boobu jinne lay doon yéen ñëpp bi ngeen nekkee xale dégg ngeen ne muus baaxut ci kër da ngeen ko dee dégg ñu naan la ñi buwaalem ni buwaa naata alafta pour que faling nangam da ngeen ko dee déglu loolu ay waxi junji la waaye muus soo ko weeree day soppeeku jaan te bu soppeekoo jaan yow mi ko weer daf lay rey pour loolu ngeen bàyyi ko xel muus su ko jaan màttee day xalangu xam ngeen xalangu niye muso king wo muso aka yale man fenkoto bankoto ni yale man ta bank comme ça aka birimintim bankoto ni biriminta doron position be la ka ji
walatina sa abuka fenko nyankumo fano mus jaan munta rey muus mooy rey jaan waaye jaan du rey muus léegi beneen bi histoire bi nga xam ne amoon na Sénégal ma may leen boobu ñu koy wax Ali Yili Banna Sall Ali Yili Banna Sall yes, a snake can kill a cat, but it depends on the type of snake and the situation. Venomous snakes. Some snakes can kill a cat by biting and injecting venom. Example: a cobra, black mamba, and viper. A strong venom bite can cause paralysis, internal bleeding, organ failure. So ñu ne am na yeneen jaan mun nañoo rey muus depending on ban façon jaan la. ok benn tey nangu naa loolu because xam-xam moo ko wax. ok loolu su passé dama leen bëgg a waxal histoire bi nga xam ne muy Ndumbe Nduur ak Mbegaan Nduur mooy koto bi lim doon wax ci kaw man duma dee weddi xam-xam gis nga man soo waxee xam-xam rek dama lay nangul te xam ne xam-xam dañuy dajee mbaa ñu xam-xam yooyu fénqante weddi wante ñoomu neen waaye ñun ca lañ xam ca laa waxee Ndumbe Nduur ak Mbegaan Nduur Ndumbe Nduur Ali Yili Banna Sall dafa ñëw kawoon pour bugg a tuubal waa kawoon mu def fa jàkka joo xam ne fa lay dem ngoon di julli Ndumbe Nduur ak Mbegaan Nduur ñooñu ay ceddo lañ ñu ne kii dee bu yàggee ci dëkk bi nit ñi dinañ topp ci koom te fi ñu toll nii naka la ñuy def ba génnee ko fi Ndumbe Nduur soppeeku muus Mbegaan Nduur soppeeku jaan te ay nit lañ de léegi jaan ji dugg ci tàlli Ali Yili Banna Sall Ali Yili Banna Sall sëriñ la Fuuta la jógee bi mu jullee ba pare di sol dàll wi ci la ko jaan ji mat léegi ñu bugg a rey jaan ji muus mi jàpp jaan ju ne ay jaan de bu ko muus jàppee ngeen xam ne fanam gàtt na ndekete ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay kon mbokk yi baax na jërë ngeen jëf lii laa leen di may ma di leen déglu nag pour ngeen bàyyi loolu xel lii lu histoire la bu amoon fii ci Sénégal yàgg na ci suñuy maam la baax na jërëjëf Assane thank you. Hey Assane, shout out to Assane wallah. Okay, Nyang, you have a big fan community. Everyone wants to know about you. I don't know if you have the time for us to just ask about your background, who is Nyang, your ideas and things like that. But But I might try my def ko si am wolof. ay gan yaa ngi am ay gan yi xëj na du loolu lañ bugg a dégg Déedéet gan yi non gan yi waxtaan ñoom ñoo nekk di laaj sa affaire bi laaj ñoom ñoo nekk di laaj since the beginning of the live ñoom ñoo doon laaj so I made time bi man I don't mind so I made time bi it's up to you. maa ngi ni nekkuma ci dara eewu rek di noppaleku maa ngi nuyu ñëpp di leen fay and waxtaan biñ doon waxtaan ak Assane waxtaan bu am solo la waaye dañ tollu foo xam ne dañ amoon cosaani maam am xam-xami maam yàlla def tubaab yi ñëw rax ak ñun ñu am beneen xam-xam bu utee xam-xami maam kenn wedi wut xam-xami maam waaye am na yoo xam ne ci xam-xami maam du ma ne dañ ko yokka de waaye xel du ko dee xalaat te nag yàlla su la mayee xel tamit war nga di xalaat waaye maam am na aada am na cosaan am na xam-xam suñ maam yi am nañ xam-xam Assane am na lum wax looloo tax suñ xam-xami maam soriwut suñ xam-xami maam munoon naa dem ba romba sax ñun fiñ dëkkee yépp mooy ne xam-xam lu ñu war di séedoo la di ko laayee biir waaye soo xoolee ñun bi ñoo nekk xale dafa am lu ñoo ooyee talaata mite weexal mooy nit jox la dara nga jox ko waaye tey ku jëndam remote control rek mite airports
soo ubbee box bi di nga fa fekk kayit bu ñoo ooyee instruction mooy naka nga ko mun a use. So loolu moom la western civilization mun a tasaaree xam-xam séedoo ñu ne knowledge that is not shared is sterile. xam-xam buñ séedaalewut dafa yaradal. So you can continue. Okay, so Nyang, dama bëgg nga explain ñu sa background comme foo jógee sa parents yi luy seen background a little bit parce que ñu bëri dañ de wax Nyang dafa overla smart man I feel like Nyang dafa like read so it is big boo nekkoon xale da nga dee jàng dafa mel ni da nga mel ni koo xam ne daf dee bëgg a jàng parce que da nga xam information yu bëri right so ñu start with loolu comme kuy Nyang ban famille lam jógee and stuff like that. Nyang Njie Gambian la Sénégambian. Nyang Njie benn maamam kawoon la jógee si benn boor mooy ñi sant Nduur suma maam yi sant si ñoom tamit ñëw suma maam yi sant Njaay jógee Jolof ñëw so man daanaka Njaay Nduur si ak Ba ñooma meña so ñeme ñu ma wax ne olof la ñeme ñu ma wax ne tukulóor la ñeme ñu ma wax ne séeréer la Sénégambien la so lii mooma sanca suma yaay santa Nduur suma papa santa Njaay suma yaay ak suma pa waa Banjul lañ suma pa moom educator la woon dem na to PhD level suma yaay dietitian la ñoom ñaar they went to school in England in the around 1972 then ñu ñibbisi ma juddoo fii yaroo Gambia dem jàngi ñibbisi waat Gambia dëkka Gambia. Okay, which is great. So sa parents yi, which is not very common in Gambia, moo xam ne sa ñaari parents yi dañ jànga, right? So that's so which makes sense in terms of the education level influence you. Dégg nga suma wala bi baaxul. Comme guys saying so the education did they influence you pretty much or you were just into learning from the beginning? Absolutely. I was born in a very Waxal wala parce progressive. que just to help everyone baalal ma. Waaw dëgga bu wér dama juddoo yaroo ci keppaar o kër goo xam ne education was nekk na loo xam ne dañ ko fulal iteel ko ba pare ci loolu laa daanaka loolu laa yaroo da nga gis ne sax alawaan suñ ma ko joxaan du pour ma dem shopping jënda minti ice cream a yooyu ñaari week yu nekk dina am xaalis pour dem Methodist bookshop Banjul pour jënda either a comic book or story book mooy ay Peter and Jane Lady Bird series so daanaka loolu moom ci loolu laa yaroo papa bi ma jur dafa binda book yaay ji ma jur dafa binda book luy book bi turam su ne in case nit yi bugga koo dem xool soo xoolee suma profile bi book yi suma pa moo fa nekka mu ngi wax xam-xam according to Islam wisdom according to Islam and according to the Holy Quran sorry moom du jàngut affaire yi ustaas ya o religion waaye dafa nekkoon lu ko itel bim demee ba retire mu decide ne dina def gestu benn 3 to 4 years then lim gestu mu binda ko so loolu moo nekk book boobu noonu mu ngi Amazon you can buy it it was published in the US you can buy it from Amazon, eBay, anywhere. If you just Google wisdom according to the Holy Quran, it will give you a summary of what the book is about. Suma yaay moom ci lopitaan yi la daan liggéey bi moo nekk Gambia, MRC, Royal Victoria Hospital, and also Gambia College. Moom dietitian la mooy pour ñi feebar liñ leen war a jox pour ñu lekka maa ngi fàttaliku when I was much younger Alaaji Cerno Baba dafa feebaroon tëdda lopitaan daanaka lekkaami suma yaay si ñi ko doon toppatoo la bokka bi moo nekk Angleterre as a student Baay Ñas dafa feebaroon loolu tamit
the ambassador of Gambia in England, then Mr. Jane, daf ko daan oo pour mu toppatool ko lekka on Mr. Jane's behalf pour mu yóbbu ko fii Baye Niass radiallahu anhu te doon ci lopitaan bi. So mom bim demee America it, that's what she continued, doing dietary work. So Gambia, ban school nga dem from like elementary school, middle school, at ban time nga left by Gambia dem Europe or America? maa ngi dem fu ñu ooyee Methodist kindergarten ma jeexal Methodist kindergarten ma dem Methodist primary ma jeexal Methodist primary ma dem Gambia High School ma jeexal Gambia High School and I went to university. maa ngi jógee Gambia 1990. boo nekkoon Gambia High School ban façon student nga woon? déggal boppa bañ class, not ne bañ jànga but bañ toog class, play basketball, daw school. waaye sa exam yi naka nga doon defoon? Alhamdulillah li ma war a def and bi ma nekk student I was one of the best students in the class and suma papa ak suma yaay musu ñoo xam ni ma mel ci school ba bi ma jeexalee school bi ñoo génnee O level results nekkuma Gambia suma pa dem jëli ko and bi mu ko jëli jee ñuy ko wax nag man naka laa meloon ci school bi waaye fekk late na dem naa. Okay, so boo ñëwoon America nga ñëw tëdu. Wow. So boo ñëwoon America, how was that for you? Pretty much, what was your goal and things like that? Sorry, it's more well be but I ñëwoon America pour dem school and from high school I went straight to university. Then bima jeexalee ma ñibbisiwaat Gambia in 2000 after finishing school. Toog na America about a year because suma papa yaay ak family bi yëpp fa lañ dëkkoon. So ma dem school, jeexal school, worked for a year and I said, hey, I want to come home. Bima ñibbisi ma bàyyi suma papa ak yaay America ak suma siblings yi. So I came home. so da ngay teel a man dama foogoon ne maybe yow da nga toog America long time then after nga dellu so da nga teel a delluwaat da nga jeexal rek nga delluwaat. I left America April 10, 2000 and since then maa ngi dëkk Gambia. xam nga ñu bëri duñ dee def loolu ñu bëri dañ dee bëgg a toog Europe ut xaalis so lu tax yow Africa mu importance yow parce que nu ma gisee yow da nga overall like living in Africa, living the African way. So what inspired that? Man African la, Gambian la, fii la xam, fii la buga, fii lay tiitaroo te fii la war a liggéey loolu moo ma indi ma ñibbisi. So sa xam-xam boo xam, right? Come da nga jeexal university rek nga dem because you're very very educated like the way you even sound like anyone can know. So is it da nga dee read all the time? How do you gain all that knowledge? Dama sob. I'm very inquisitive. Dama bugg a xam te ku bugg a xam foog nga saaku mooy foog nga ut knowledge and man nekk naa nit koo xam ne du ci li ma jàng rek laa dee bugg a em comme ni ma la ko waxee dama dénkumpa I'm very inquisitive so dama dee gestu lu bari dama dee bugg a xam lu bari te su ma nit waxee dara dama ko njëkka gom tubaab bi mu ne trust but verify so su ma gisee suñ ma waxee lu ees concept or something dinaa gom ki ma ko wax waaye dinaa ko utali suma boppa then I make my informed decision so that's how my mindset works. Do you foog nga ne sa yaay ak sa papa nu mu la nekkee di encourage pour nga read in terms of ñu jox la xaalis waaye xaalis boobu jënd book rek nga koy mën a defee foog nga ne loolu daf la influence in regards to liking to read liking to learn. Si environment boobu la not ne daf ma influence dama juddoo ci environment boo xam ne loolu laa fi fekka so loolu laa def man maa ngi fàttaliku bi ma nekk primary school suma pa daf ma utal pen pal time boobu airmail lañ ko ooyee benn blue kayit la danga ko jënda post office nga binda si letter then nga jël sa
làmmiñ bi nga def fi call bi nekk nga tëj ko mu nekk enveloppe nga yónnee ko maa ngi fàttaliku suma pa tamit bi moo def masters am ak PhD maa ngi nekk primary school dama daan binda letter dañ daan bindante letter maa moom maa ngi koy yónnee so it's just part of my upbringing. Okay, so boo delluwaatee Gambia lan mooy sa goal one ak tam noo doon gisoon Gambia. waaw bi ma jeexalee school dama bëggoon a ñibbisi li ma study mun naa liggéey ci private sector mun naa liggéey ci public sector waaye the best choice of an economist is to work for the government because soo liggéey ci government yow di nga gis lu nekk ba pare yaay influence lu nekk be it taxes be it policy so foofu laa bëggoon and bi ma ñëwee ma dem liggéeyal Gambia government waaye bi ma ñëwee Ministry of Finance laa waroon a liggéey waaye yóbbu wuñ ma fa directly dañ ma yóbbu PMO pour ma jànga administration so I spent time at PMO then from PMO ñu transfer ma door a dem Ministry of Finance as an economist. Around what time was this? 2000. Okay, so how was that? So you worked on the Jambe, right? Yes. Okay, so how was that experience, Bobo? How was that experience for you? It was nice. It was good. Those days, Gambia munge grow economically. From 1994 bim hewe deka bi dafa am setback. Waaye boori 1998-99 aduna gi mu ngi door di neexaat not only Gambia aduna bi njëgi essence mu ngi seer .com mu ngi just door arab yaa ngi am xaalis ñu ngi dimbale dëkk yi si la tali door di ñëw ay coastal road schools si ñu ngi ko build through ADB and other projects so xaalis ang doon dugga ci dëkk bi ba pare business also was picking so because new millennium noonu lañ ko doon ooye so ñu ngi bëgg a def lot of investments ñu ngi am yaakaar ci 2000 and beyond globally so investments were flowing mu trickle down to countries like Gambia tourism was booming so ba pare time boobu ñu ngi am lu ñoo ooye HIPC debt relief highly indebted poor countries so organizations like World Bank and IMF ñu ngi dimbale dëkk yi ba nga xam ne bor yi ñu amee woon ñu ngi ñu ko doon baalal so loolu tax na ba dëkk bi am opportunity for growth all the way to 2008 2009 2010 those were flourishing times for the Gambian economy. So during what time lang nga foog ne na okay something is not going right and how was that in terms of when did you leave that how long did you work there when did you leave? Leavuma bi ma liggéeyal Gambia government anyway it's a long story because man ma yaay Jammeh in 19 xamoon naa ko in Gambia waaye 1993 moo gën a tax ñu xamante dafa ñëw America 1993 maa ngi nekk student suma benn xariti American daf dee dem ROTC training at Fort McClellan in Alabama mu ne ma tasee na fa benn African so mu jox ma nombaam and bi ma ñëwee campus ma call ko around 9 ci guddi bi ma ko callee jëlut so ndeke du mobile phone du cell phone then that's how we call it so ndeke landline la but answering machine ang fa I left a message boori 9 mu call so bim callee ma ne ko man ma calloon fekk xaw ma turam xaw ma ne Gambian la xam naa ne African la that's the only thing I knew so biñ dooree waxtaan ma ne ko yow either Sierra Leone nga jógee o Gambia mu ne ma Gambian la mu ne ma yow foo jógee ma ne ko Gambia fan ci Gambia ma ne ko Fajar ma hay fala sàccekat yi yëpp dëkk xam naa yow yaa ngi fii sax on scholarship ma ne ko yow number 1 xamaguloo kuy wax number 2 waxuma la man may kan so you cannot just assume anyway ma make arrangement am moom pour jëli ko on a weekend so bi ma ko jëlijee mu wax ma fan laa taxaw ci biir army base bi
Sibori Commissary. The commissary is like a supermarket inside the base. The first thing li tax ma ràññee ko tànkaami la waaye man musuma ko xamee Yaya Jammeh Kanilaay laa ko xamee growing up. nekkoon na fi ñoo ooyee Kairaba police station mu ngi tuddoon Kombo station gendarmerie yaa fa njëkkaa nekka den after mu nekka police time gendarmerie mu ngi fa balaa loolu nekkoon na State House, so I know him very very well. So bi ma ko gisee ma ciibu, but after dañ daan spend time together. mu ngi for August 1993 la ñëw. So literally from August 1993 to January 4th, 1994, dama ko daan gis. Actually ñun ñoo ànd sax dem New Year's in Atlanta. Then from there mu ñib si Gambia in January 1994. So that's how I interacted with him. Then bi ma ñibsee xamul na ñibsi na Gambia at a personal level because musuma ko seeti or dara. So my liggéey finance, and through my work he got to see me. And musuma dem, even after lolu, musuma dem seeti ko, be it at the State House or Kanilai, if it's not an official engagement. Sorry, go ahead. Go ahead, no, go ahead. Boom, boo déggoon ne coup am na Jammeh moo ko doon lead, how did you feel? Bi coup amee, initially summer holiday la ma fekka. I was in Washington DC. Munuma woon a gom ne coup am na fekka xamaguma kan la. So bi ma déggee Yaya Jammeh ba tey, because all the time I was with him in America, Kanilai laa ko daan ooye. So bi ma déggee Abdul Aziz Jamus Junkung munuma xam. Why be, you have to remember in a time boobu internet wasn't in 1994. I remember I was using Netscape and Yahoo email, and internet was time boobu suñ modem si. I had a computer, it was a 14.4 mooy modem bi. So anyway, about a month later ma gis nataalam for the first time, and that's when I realized Yaya mooy Kanilai, but man Kanilai la xamoon. So when was the first time ngeen interact bu mu nekkoon president? No, my first interaction with him was in 2001. Ma ne bu mu nekkoon president. Oh, 2000, okay. Well, in 2001, and it was through an official engagement. That's the first time, and many encounters thereafter officially. Bu mu la gisoon as president lum la wax? No, bi ma gisee first time bi yow ndeke ñib si nga but yeah, we had a normal conversation, but I never went to see him or had a meeting with him that was private or personal. Everything was just official. Okay. And not the opportunity wasn't there. It was just not me. I'm not that type of person. I like to, I'm just reserved. Dumade, I'm friendly and everything, but I'm not the type that You goes don't throw after yourself people. at people. Exactly. Okay. So, but on liggéey in the finance department, on the economics department, right? When did you leave that department? Around 2004. No, 2005, sir. Around 2005, thereabout. So, Lolo def after Lolo? I went into consulting, and as a consultant, there was a company. It wasn't a cell phone company at the time. It was just a company called Comium BVI. They wanted to come to Gambia to register. Comium BVI means Comium Virgin Islands, British Virgin Islands. So they wanted to come to Gambia to register a company and get a license. So they hired me as a consultant, and I worked with them. Then once the license was acquired, I was about to leave. They told me they want me to stay with them and set up the company. And that's how I joined Comium, and we established the company and took it live. Okay. How long did you work in that with that company for? Until when? Up to 2015. Yes, about late 2015, 2016.
Um, you don't have to answer this. Why? I'm on time. Mange degu like ya jembe the fla. Mune danga don't give secret or I don't know. Dengan musgani am problem da. Yeah, well, that's why I left government because around 2004 on one Monday, Monday Taylor Ligay, so by 7:30, 7 o'clock, I'm in Banjul. So I went to my office. Ma gis ñetti nit ñu ñëw sol regular mbuba yu Nyang jaay ma leen waaw mun nañoo ànda ma ànda ñoom ma wàcca I had my car ñu man ma you can leave your car ma dugga suma moto bi seen moto bi sorry ñu ne ma fan nga dëkka ñu ñëw suma kër I had my private laptop ñu jël ko search around and they took me to the NIA and for 3 days I didn't know why I was there. Then the fourth day I was called in ñu ne ma lan mooy sa password email ma jox leen ko they brought a printer started looking for keywords and printing my documents. Then after ñu ooma nag ne ma waaw we brought you in for spying and sharing classified information to hostile enemies of the state. Manelen, what do you mean? Well, you're giving information. Manelen, to who? The World Bank and the IMF. Manelen, well, the Gambia signed what you call an article with the World Bank and IMF to partner. So on a monthly basis, we share our fiscal and monetary data with the World Bank and IMF, and that's part of the agreement that the government signed. So giving them information is not me personally giving them information, it's the state providing its fiscal and monetary data to its partners. Anyway, fast forward about 2 days later, they might charge you over court, but never took me to court and released me. And that was the end of it. So my parents were not in the Gambia, so Nyugi Jahle. So I left Gambia, went to America to visit. So I stayed in America for 2 months and I decided to come back home. So I came back home 2 months Luta nga later. fog ne government bobu nonu guy during that time luta nga fog ne guy ñu ngi ragal World Bank am information yooyu nonu. No, amud ragal, World Bank has to have it. But Why ñoom dañ mer ñu jox leen ko even though it's a signed agreement, right? So luta ñoom why wouldn't what luta low fuck? joxuma leen ko at my personal capacity as Nyang. Dama leen ko jox as Gambia, the country, which was an obligation based on the agreement that the country had. So then amon lu ñoo a program. If you have a program, it means you have agreed to what the conditions stipulated on the program are. And one of those conditions was to give data, and the other conditions were to have budget support, budget advice, and also projects. So buge sen halis, danga wara nangu tamit sen conditions, and those were clearly stipulated conditions. And not ne damoko dan yoni directly, damoko prepare, ñu sign ko off monthly. So central statistics dina fa jëlee data, customs then not GRA dina fa jëlee data, central bank ñoom tamit they send their own monetary data. Why ñun because then dan am copy, so we put the fiscal and monetary data together and send it to them. And that's why so duggee ci any website yi World Bank or IMF nga gis fa lu ñoo ooyee country data. So li tax ñuy dee def loolu, they want all the countries in the world to have their economic data posted so that people who want to use it can have access to it. But at the same time, they will use it to help the country strategize on policy and other things. Okay. So buñ la release say do you think Jambe xam na ne gaa ñu ngi la release? I don't know. And lu ma si xamoon rek dafa nekk hearsay because it wasn't a letter sent to release me. I was just released. So yo yeah Jambe the last time Bola engaged in that public location or whatever it was, right?
Mussolini engage again after that? When I was in the private sector, every now and then, be it Independence Eve at a cocktail at the State House, Dinakogis, the entire New Yuante. The Benin time, Mudon dem Brufut, I was going to my barber. At the turntable, Ben a Kotahala, Ben a Nigerian barber Mofanekon. So whilst I parked the car, Mungisi Homambi Tahauchiko, he saw me and waved at me, but we rarely had interactions because then I need not have official engagement with him, and we hardly had private interactions. Ok tamit man xam nga man yàgg na laa xam right so sa swag da nga am swag dafa mën solo right so man dama foogoon ne time boobu ñang comme America la mag long time after mu retire dem Africa right so maa ngi gis seen event yi seen nataal yi Aliya dama ko doon wan guy right so I didn't even know guy so anyway so sa no de sole ak sa swag bi foo ko like lu ko inspire My dad. sa papa My dad is just like me, and basically had a of their mimic. So I mimicked a lot from my dad. Even smoking cigars. My dad never smoked cigars, but he used to smoke a pipe. But I like cigars more than a pipe. So when I turned adult, a cigar became my pastime. So pati bill mo lan doon the fee like I don't know it looks cool I never see like bunch of Gambians all dressed up all suited up so what inspired this event Man at my childhood friend, Salih Tal, he's a lawyer, then organize New Year's party. So at the New Year's party, then they invite some friends. You a private party together. so this is an exclusive new sound rek Gambia party I don't know. I won't say that. Our friends from all walks of life. okay da ngeen dee def wante da ngeen dee def façon event yi or no parce que like we don't see this event Well, whereby everyone is suited up then Kodan def up until in 2016, I'm got election December on. So we organized a party for December 31st. Why fake a time but time it you start Gambia has decided. So 31st December you don't ut. So my friend and others who were part of it went to Senegal. Man teluma yekne ut. I was getting ready for the party at New Year's Eve. So mata say actually tase umasa daf ma break washe ma ci talibi. He was then the nakalen ko de oye mo ame won army bi baji. so yéen yàlla start Gambia has decided same group Well, not all of us, but some of us. But the principal architect was my friend, Salih Tal. He's my friend since nursery school. So that's how, with some ladies, that's how the idea of Gambia has decided started. And it became a movement owned by Gambians. So it was everybody's movement. okay so nga ne garden leen ut so what happened with that So I was just talking about the New Year's Eve party was already scheduled. Everything was ready. So Besbobo New Ut and my friends already left because Manmangi want to beach me. So on my way home, I was stopped. Actually, I'll send you the picture. I was stopped by this man called what's his name again? Baji. He was the joint chief of staff. He was the chief of the army. And Munema, don't go to your house and make sure you find your way out. So I left my car at the petrol station, and the rest is what it was. I left Gambia for a whole month. I came back home January 24th. Sila Nyipsiwat. So for almost 3 weeks, I was in Dakar. Yeah, Usman Baji. xam nga Gambia ñu bari
like not in Gambia, but then they try to stay out of politics and stuff like that. So what is it about Gambia that you love so much that you don't mind putting your life at risk? Dinaa fa egg for later on because then they just sometimes nga nekk di gauge bi, I mean nga nekk si gaal bi yaa ngi try to engage ñoo xam ne ñu ngi def illegal activities yoo xam ne waruñ koo def. So what inspired that? Well, Gambia is my country. Gambia is all I have. Su Gambia yaho auma benendeka. So I am duty bound to protect the environment, preserve the dignity of the people who make a living out of the sea, the forest, and the land. So suma affaire la mota ma bokka ci. Su Gambia baaxee ñun ñëpp la baaxal waaye pour Gambia baax ñun ñëpp dañ ci war a dugal suñ loxo. And dugal ci suñ loxo doesn't mean we have to actively be involved in politics, but we can be watchdogs, we can be agitators, we can be advocates, and we can be educators. Actually, Dama noticed something about you, right? Even though you have this fanciness about you, right? I don't know how to say fanciness in Wolof. How do I say fanciness in Wolof? Can you believe it? Lady, how do you say fanciness in Wolof? Okay. Anyways, even though you have this coolness about you, you still like to do things the African way when it comes to like you're always at the beach, making like you're always designing things not the European way, but always trying to add an Africanness to it. So why do you enjoy that? Or what inspired that? I don't enjoy it. That's who I am. I am an African, proud one for that matter, and I will always be an African. And my consciousness about my Africanness is highly elevated, and I'm proud to call myself a Black African. So pretty much this is what I'm talking about. But you love the water though. Lutang all the time around the water. I am an outdoors person. I love nature, and that's where I find my zen. Luneka, what's going on here? You just traveling? I travel around to look at old Gambian architecture, and I like this. And hopefully, in the coming years, I will retire to somewhere like Bintang, build a nice mud house by the river, and live a quiet village life. It looks like you also like cars, like unique cars. Yeah, these are cars that I built myself. I made them. From scratch? Well, these are vintage cars. They are 1960s cars. These are Bisigena Neka Halel 1979 la. So hole suma Facebook post Barka Demba, the red one and the blue one and the Land Rover. Mangla one state bimako jende ak nimako ligay bemel. Right? Yes. Oh, So I see. this is my hobby. I like it's a crazy hobby, very expensive, but I love it. I see. Yeah. Okay, so in terms of Gambia, right? What would you like to see? Where do you want to see Gambia? Like, where would you like to see Gambia move forward towards? Nit dafa wara am nawle. Deka dafa wara am nawle. Gambia cannot be part of the League of Nations and don't want to prosper. If I have it my way, Gambia will be a country that will be a beacon in West Africa first. Beacon in terms of the dignity of the people, the progress of the people, and the lifestyle that the government accords its people. So my dream for a Gambia is a country where it will be an example for others to follow. And it's not difficult. Gambia is not a difficult fix. What we need are leaders. And when we say leaders, we're not talking about presidents. Presidents, yes, they're the leaders of the country, but they don't run the country. It's the inspector general, it's the magistrate, the prosecutor, the teacher,
the fireman, the doctor. These people make the country move. And they should know that lives of over 2.3 to 2.6 million Gambians rest on their hands for safety, education, well-being, healthcare, etc., and even feeding. So we must be duty-bound as Gambians to give a country better than our grandparents gave us to the next generation of Gambians. And we are more tailing gena janga school than suñ mami, tailing gena exposed than suñ mami, why tailing gena delu ganao. So janga njeriñut Gambia. So sad to say. Lady said she have a question. Then I'll continue. Lady, you want to ask your question? Nyang naka nga def? Good morning. Ci na def nak. Fine, fine, alhamdulillah. Jaajëf. Yeah, my question is, that 2016, 2017, bis biñ bàyyee bis bi prisoners yi demee si court bi. Wow. Nyang was on another level. Gis nañ sax nga am some different. Actually, the first video that came out of Gambia of those hostages, I don't call them, well, prisoners or hostages, whatever, being freed, I am the one who broadcasted it. Yes. And when it's at the court, because the man them see court be all the time, and the police, then you don't daha. So Kerok police be them, hey, we run this court, you don't run it. You listen to us. Today we run this country. And this is even before, this was maybe around December 19, December 21st. This is before Adam Barrow was even sworn in and Yahya Jammeh was still in the country. But Suma pride mayud mako won pour man nangu any longer nit jaima advantage. Loolu dañ bëgg a xam, was it just a relationship ak Baba, or was it just being a nationalist? No. Ousainou Darboe is just one Gambian out of 2.3 to 2.6. There were many Gambians there, Femi Peters and others who were there. Femi Peters and for one, and many others. So it was not for an individual. It was for the pride of my citizenship and being a Gambian and someone who hates injustice. Lady, are you done or you will have more questions? Yeah, dafa am tam luñ dee nit ñi dee jaawatle. Nyang wax na fi educational background am. Man xam naa ko personally te xam naa ne fi nga doon liggéey si OIC sa xam-xam moo la fa teg, sa qualifications moo la fa yóbbu, waaye am na ñu dee wax si ron ne Nyang dafa am lu easily for a certain reason, dafa relation si Mama Ousainou Darboe. Well, so ndax mun ngaa rectify lu pour wax nit ñi loolu ñu xam. Lima ñaka pour liggéey OIC moo ëppa liñ fa fa daan fay weer bu dee number one. Number two, bi ma faa dem pour liggéey moom yëgut ko. Suma xarit bu ñoo ooyee Lamin Sané boobu OIC office amut dara amut. Daf ma ne dafa am project buñ ma bugg a jox te dama ko bugg a liggéey man maa yow. So nañ toog ñu conceptualize lan ak lan la dëkk bi di soxla ñu def ko document man moom mu yóbbu ko share ko ak gaay. So dañ daan toog këram ma moom ñu binda xalaat naka la den bi loolu pere mu dem def presentation ñu accept ko biñ ko accepté mu register company bi because OIC secretariat bi dañ ko register as a company mu register ko bim ko register mu ne ma now I want us to work together. So lawyer Darboe sax yëgut bima def lolu man ma Lamin. He got to find out ne mang fa liggéey why he was not aware on knowledge of how I went there. Okay, I know that you like media a little bit in terms of YouTube, your website. I remember Mansa website, Facebook was when I was exposed to you, and the reason I became a fan was you had a website. I don't know if you still have that. You had a website. I It's used a to blog go. post. Yeah, yes, it was a blog.
And then later on, I also saw you with, I think, Kid Fatu. Yeah, But then you Fatu, ended up stopping. Fatu is a friend of mine. And in Mhm. 2016, she told me she wants to start a platform and she wants me to work with her. She's still one of my closest sisters. So I worked with her. I started Care Fatu from scratch. And we had an idea that we will do it over a table with dinner or whatever. So we used to take the presidential villa at Sheraton and we'll eat with people, have a conversation. And it was very topical, timely, and the energy to transform Gambia in 2017, sorry, 2017, 2018 was very high. We were so intoxicated with hope, and programs in Dandef were very good. Then thereafter, about 2 years later, I left. Amun Ben problem or that she still, a matter of fact, I spoke to her 3 days ago on her birthday. Then I left Kirfatu to help with QTV because I was approached by the owner to have a program there called Daraji. Daraji is just like what you see on TFM on Friday, Jack Harlow. And by the way, I was once a guest at Jack Harlow. So Daraji was a program that people look forward to Friday evening. So I worked with not Jack Harlow, Daraji at QTV. Then after about a year, I left. Okay. After that, what were you doing? Do you have like your own I private always, business, or you just I always do what I do. I'm a consultant. I sell knowledge. So basically, that's my line of work. do you have a relationship with Adam Bara? Nda? I know him. He knows me. And I don't have a relationship with him, but I briefly had a working relationship with him when I was at the OIC. But other than that, I know him, he knows me. So OIC, luta nga gena fofu. Well, OIC, ñun suñ concept ak idea was not the meeting. Meeting bi benn bés la waaye dañ bëggoon a profito ci meeting bi pour am support and help to do things for the Gambia. Then after mu nekk the legacy of the OIC summit. So biñi defee loolu dañ am lu ñoo ooyee key priority areas. So dañ daan tukki ci dëkki naar yi ak tooki yooyu pour ut xaalis ñu dimbale ñu pour naka la ñoo mun a teeroo suñ gani. Gambia amutoon a good functioning accident and emergency unit at the RVTH, and we wanted lolu pour su gan ñëwee am fi heart attack ñu mun ko topato. Gambia amutoon a functioning lounge at the airport. We wanted to do that. Amuñ woon enough courant ak ndox ci hotel area bi. We wanted to do that. Amuñ woon enough quality rooms for hotels. We wanted to do that. So dëkk yi ñu daan tukki am na ñoo xam ne dañu daan may xaalis. So bi ñoo may xaalis bi xaalis bi dooree di ñëw ñu door di gis façon yi nit ku nekk contractor dañ ñu yóoni pour ñu ñëw wax a yéen ñun loolu du woon suñ idea bi mu demee ba nga xam ne ñun mënuñoo continuer niñ ko bëggoon a defee both man ak Lamin we resigned the same day 5 minutes apart. So what are you able to share like what was happening that irritated you guys to be like, okay, we don't want to be part of this anymore? Right? ñun ñoo liggéey a plan of lan lañ bëgg a def nguur gi accept ko naka lañ ko bëgg a defee dañ bëggoon a ut xaalis suñ amee xaalis ñu create lu ñoo ooyee sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund mooy dëkk boo xam ne lifin xaalis boo xam ne o assets yoo xam ne dëkk baa ko moom. So airport lounge bi conference center bi yépp sovereign wealth fund bi moo ko moom xaalis bu moo liggéey du dugga ci budget yi dëkk bi dañ ko save pour xale yi judoogut. So dañ bëggoon a establish loolu bëggoon nañ tamit
contracts yi ñu jox ko international companies but international companies yi joxe minimum 20 to 30% of the contract to local companies but at the same time ñu defal leen lu ñoo ooyee technological transfer ak skills so local companies yi the next time around su dëkk bi amee projects ñu mun leen ko jox 100% by then am nañ experience so dañ doon promote lu ñoo ooyee local content local content mooy contracts yi am a component boo xam ne local entrepreneurs yi ñoo ko def waaye like I said interference bi mu dooree di bari we couldn't get it the way we wanted ñu abal leen soo demee ba mënuloo wécci dara bokkuma si moo gën du man rek. So Adam Barrow with I'm assuming that he knows you, right? They reach out to a lot of people like Ismail Cisse, Modu Sabale. They never reach out to you to try to offer you a job even after you left OIC? xam nga bala ngaa reach out danga war a xam leena géer dafa bëgg a géwél gu ko woy mu may la waaye su ma la woyut dooma uti dafa am yenn yi dañ koo gis sa kanam pour war nga mun a tolerate waxtaan boobu so waxtaan boobu is a non-starter. I'm not looking for a job. Yes, I would love to work for my country but not work for a person or work for an agenda. So I'm not cut out to be a public servant in this environment right now. Okay, so I'm in the election year coming up. What would you like to see happening this year with our election year coming up? Am nga election dafa mel ni waxtu julli su jotee ñu bari dañoo sega sigi ndax am nañ julli is something else. Problème yi Gambia politique ñaari yëf la laaj benn bi mu ngi tudda political participation. Gambian bi mun na boobu torop mun naa participate si politique waaye Gambian bi lim munut amut ko mooy political education. So amut political education doo meaningfully participate into politics. So right now election dafa mel ni sega sigi assalamu alaikum be waxtu bi jotaat election amalut Gambia njëriñ because duñ ci dee def luy gën pour Gambians. So election baa ngi jot ñu bare ngi kontaan waaye man dooragut waaye gis naa te ñeme naa wax ne dafa mel ni saakul rek ngay dox ci saakul doo musa jeexal saakul bi dangaa dem round and round rek. And right now we Gambians we're going round and round and round and round in a circle. Lu tax liñ bugga xamuñ ko fiñ bugga dem leerut ñu as a nation. Lu tax ma wax loolu Gambia dafa war a nekk dëkki Gambians waaye Gambia dafa nekk dëkki ay groupe nit ñu fi dëkka ne Gambian lañ ooye seen boppa Gambian waaye groupe lañ gën a identify than Gambian. Loolu nag su amee dafa mel ni amoeba am na benn living organism o octopus moo gën a modern. Octopus dafa bari tentacles so du dee dem benn boor na demee nii des na fan lañ ko xëccee. So interest groups si nekk fii dañ bari boo xam ne amuñ a common interest dañ am sub interest mooy ñun ñëpp Gambien lañ waaye ñi leen ngi xëccee boor bi so politics is very sad but in the Gambian context mu ngi tudda segal ma war la. People use the electorate mostly for their personal gain, not the collective good. Your lawyer advice in Gambia parce que obviously ñun ñëpp we're not as knowledgeable as you, you know, from that country. So lawyer advice in Gambia ni soy muna advice guy. Gis nga human being nit Olof Njaay ne bugga naa suma boppa taxut ne bañ naa la. Gambian dafa war a bugga boppam bala moo bugga politician. Su buggee boppam dëgga dina laaj politician moom li ko arrangé not li arrangé politician bi. So ñun like I said earlier fokk ñu xam lan lañ bugga collectively as Gambians bala ñoo am ku ñoo jox lan lañ bugga. Ñun na collectively as Gambians xamuñ luñ bugga
so therefore liñ dee am li ci ëpp yëpp mooy ñi nga xam ne dañ ñu dee jël use ñu for their benefit. Naka la nit mun a amee business boo xam ne joxut ko sax $3 million a year yow nga jox ko liggéey di ko fay salary muy tabax ay këri kër di def lu ko ne te poos bi nga ko fayee xaalis agut loolu te yow yaa koo dundal yow ba tey kooku ñëwaat ne la jox ma nga ne ko dinaa la joxaat nga ruul ma kon bul blame kooku blamal sa boppa consciousness ci Gambien bi dafa nekk loo xam ne politicien servant la borom karta masta la waaye ñun dañ nangoo nekk suñ servant yi kiñ binda pour mu liggéeyal ñu fekk loolu wecceeku dara du wecceeku ci réew mi so right now ñu ngi enter into a political season ñëpp a ngi kontaan ñëpp a ngi active waaye the ingredients to make a positive outcome Gambien bi amut ko and tey su election jotee fiñ nekkaat nii rek lañoo dellu because li war a wecci dëkk Gambien bi perewuta sol mbuba boobu. si yow lan mooy mun a wecci like léegi nii si yow naka la ñoo mun a I'm trying to repeat what you said and ask the question but I can't get it right but si yow naka la ñoo mun a génne Adama Barrow in your like is it possible and how do you think we can do it with the right group? xam nga bala ngaa wecci ñun ñëpp dañ ne we want a new Gambia. You cannot have a new Gambia without a new Gambian. New Gambian mooy jur new Gambia. Waaye new Gambia du jur new Gambian. We need a new Gambian to usher in a new Gambia. But you will not have a new Gambia without a new Gambian. So suñ gis-gis moo war a wecceeku pour ñu mun a yóbbu dëkk bi fiñ ko yóbbu war a yóbbu. So, which I agree. So how can we get Gambini yup ñu change suñ boppa ñu bugga suñ boppa ñu fight suñ right naka la ñoo mun a influence yi Gambe loolu Gambini loolu xam nga pour ñu wecceeku dafa war a ñanga gis nga Gambia nekk na dëkk boo xam ne wecci ko jafewut waaye foog nit ñi wecceeku nit ñi naka la ñoo wecceekoo tey danga gis kër goo xam ne ñetti nit ñooy liggéey 15 nit liggéeyuñ able bodies toog dinañ lekka dinañ nelaw duñ leen laaj cash power duñ leen laaj dépasse part of our problem is our social xam nga Europe ak America dafa am welfare Gambia am na welfare the welfare is called the dependency syndrome. The dependency syndrome mooy ñi nekk Europe di sustain ñi nekk fii te ñi nekk fii dañ koo yóbbu ci xew yi dañ koo may ci géwél yi dañ koo lavish because métti wut si ñoom Gambia pour mu change foog mu ñanga I'm sorry to say but loolu mooy lii mun a wecci dëkk bi and we need what you call social disruption. Social disruption boobu mooy indi political disruption. Political disruption boobu mooy indi national progress and noonu rek la dëkk bi mun a wéccee ko. ok so su nekkee ne inshallah mun nañoo Gambini mun nañoo def loolu this year ñu am njiit yu baax ñu ñëw kenn mun na ne dam la bugga nga nekk njiit bu baax di nga ñëwaat sa question bi njiit bu baax mënut a wéy ci dëkk bi ñu ne every people get the government they deserve and leaders do come out from the very community they lead so njiit yi ñoo am mooy njiit yi mel ni Gambien di mel tey Gambien bi tey dafa bugga lu yomba dafa bugga quick fix dafa bugga shortcut to success ba suñ làkka yi léegi soo xoolee most of the words we use taf raba fat dóor marto loolu la that's who we are loolu moo war a wecceeku pour dëkk bi wecceeku
Problem bi du njiit de tey soo indi woon Barack Obama Gambia dafa fail because dafa mel ni Barack Obama mooy nduga bi Gambian si mooy tooga bi suñ ko toogee yëkka ko du nekk lu neex nit te nduga bi biñ dem si marché bi ñu nduga ko bagaas si ca nekk ñoo baaxut. So we're pretty much just doomed. No, we are not doomed. Change is incremental. Change is a destination. Change danga ko xool fu sori nga dox dem fa but Gambia dafa bëgg a taxaw fii change fekk ko fii loolu amut fen. Okay, so do you think that when you start with the education department or the work sector, lan mooy first step bi lu ñu war a jël towards progress? The first step bi ñu war a jël America hate them like them danga wax ne their founding fathers created a vision of the America they want and they continue building it and they are still building it. Gambia dañ ko war a def a project lan mooy a Gambian njëkka lan la a Gambian stand for ñaareel naka la suñ dëkka bi war a mel then foofu lañu Adama Barrow félee in 2016 Adama Barrow should have been an architect not an engineer or builder dafa waroon a design naka la ñu Gambia bi war a mel mu wecci luwaas yi strengthening institutions yi then fii ba next 30 years government si ñëw dañoo build ci plan boobu noonu and that's where he failed. So what Adama Barrow did, he continued where Yaya Jammeh left off and the status quo remained the same. Su nekkee ne yàlla jox na la yow opportunity bi to be president of the Gambia, right? What are the first steps that you would personally take in your opinion? I know you just explained it in a way, but what are certain things that you would definitely do right away and ñaan naa yàlla yal na bu ma musa nekk président but ñaan naa yàlla yal naa am président bu dégga suma noppa bi suma gémmiñ bi ku ma may noppam bi I'm not interested in government in presidency. I don't want to be a president. And but I don't mind being a good advisor to a president. So gis nga dëkka dafa war a am nit ñoo xam ne yaakaaruñ ci nguur pour dunda pour mun a wax nguur dëgga Adama Barrow soxlut advisor yoo xam ne su leen fayut weer ñu jooy dafa soxla advisor yoo xam ne su leen daaxoon tey ñu ne ko jërëjëf maa ngi defi leneen su boobaa dina mun a am good advice. Right now he has paid advice te ki la abal bot fi mu bëgg nga xool. So that's the first mistake he has made. parce que moom Adama Barrow advisor mi ñeneen ñi ñu ne ay fali bërëndi laa lay ñoo xam ne MPP work la lañ dee def ñeneen ñi xawma su ñëwee wax media duñ dee wax dara lu make sense. So don't you think that's part of the problem too? No, it's not. Adama Barrow am na ñu jànga ñu xam waaye ñu ne knowledge without conviction, conscience and integrity can turn someone into a criminal. Thomas Sankara mu ne an educated person without conscience is a potential criminal. Do you feel like because with Ismail Cissé man nu ma ko doon xooloon was mu ne moom dafa dem Sweden sey ak tubaabam bi am citizenship bi léegi nga jël citizens boobu si loxam so he feels like he have to do whatever you ask him pour ñu stay. Do you think that's one of the issue taking these people's citizenship from them? Modou Sabally moom he have no business in government but okay. No. Xam nga this is not about Modou Sabally, Ismaila Cissé. This is a Gambian sickness. It's called opportunism. Gis nga brown nosing, boot licking. It has nothing to do with poverty. Suñ maami
ñun tey xaalis biñ am access biñ am to material wealth ñoom amuñ ko woon waaye dañ doylu woon doylu moo amatut ci modern human beings, but let's just restrict it to Gambian. Gis nga dignity dafa nekkoon loo xam ne it was highly valued. Ni nga jëndee Louis Vuitton, ni nga jëndee Nike, ni nga jëndee Gucci, noonu la suñ santa yi meloon ak kër yi jógee. Nobody wants to tarnish the brand. Loolu moo dee moo tax nit ñi mel niñ mel léegi. Okay. Anyone have question for Nyang on the stage? How many you very have some question? I don't know how many time you have. I can bring one. You guys, does someone have a question for Nyang? Okay. There's a guy said pick me. His name is Yeah, Factors. I just brought him up. Do you have a political party you're part of? I'm not gonna lie to the comment section. No, I don't belong to any party, but truth be told, the last 3 elections, I voted for UDP and the coalition. Why did You I know what? vote for UDP? Sorry, go ahead. Why did I? Welcome, salam. Factor 1 second. Allow me Dang, to finish this. I voted for UDP the 2 elections before, election before the coalition and the election after, because one, I wanted Jame out, and for me, that was the only viable alternative. And in 2021, I wanted Barrow out, and UDP was the only viable alternative that I saw. But I don't belong to any political party. But I factor no. I wanted to even ask you this, but I forgot. How do you feel about IEC? IEC has a structural problem. The structural problem is a referee cannot be, if you look at the law, it goes through a process to pick the IEC. Their independence can be questioned, not because the IEC chair can be fired, but once his tenure finishes, Munsula Nehe duñ ko renew. So based on those things, sometimes they have to play ball just to ensure their longevity in the job. But that's why I said that in 2016, Barrow should have been the architect of New Gambia by strengthening the institutions and making our institutions stronger and taking away power from the man. What I mean, man, we don't want an executive constitution where we have strong men and weak institutions. We want strong institutions that can tame the excesses of our leaders. And one more thing also, because I've always been curious about this, right? The issue of alcalos, right? Do you? Because I want to see Gambia to modernize itself to the point that we don't need alcalos, right? Is that possible? Well, Alcalo is part of the local government system, which is good. But what we need what you call devolution of power, separation of powers. When you devolve power, meaning an Alcalo, because power, soko understanding dega, the strongest power is local power. Suma kër laa gën a amee doole dan suma koñ. Suma koñ laa gën a amee doole dan suma town. Suma town laa gën a amee doole dan suma district. So what we need a good local government law that empowers these alcalos so that they cannot be fired. They can independently do what they think is best for their communities. But that's why I'm still going back to the architect we expected Barrow to be. He hasn't fulfilled that role. He should have built the blueprint that the new Gambia will be premised on. And that blueprint is to strengthen our institutions, create accountability, transparency, and also make sure that
things that happen in the Gambia, people have been held account for those things. But no, Barrow wanted to continue. So we all understand that government is a continuum, infinite continuum, the far continuum. But honestly, where we had the problem was when he came in, we wanted him to fix institutions, not build us roads, build us schools. Those are all important things. But development, nyari fasong, you have the soft side of development and the hard side of development. The hard side of development is infrastructure. The soft side of development is the people. You cannot develop the people without developing the institution that safeguard the dignity of the population of Gambia. Factor, go ahead and ask your question. Then Kabala will come to him because Nasen de la for Perembala Yame. Go ahead, Factor. Factors, Yankwa. waaw ma ne ok jërëjëf kontaan naa bu baax si Nyang Nyang xawma la waaye I think you are the kind of people Gambian bi bugga because yow li nga nekk di wax ni yëpp from starting to ending dara tëbuma ko very interesting from Yaya Jammeh bu mu nekkutoon président ba time Adama Barrow li nga wax yëpp make na sense man xawma sa political affiliation waaye man billahi man su fekkee ne suma sago mun naa ko am si yow you help the Gambia come to Barrow help Barrow because xam naa ne Barrow mu fa te dina gagné. I will help Gambia. I know because Barrow is Gambia. No. Barrow is not Gambia. Barrow is Gambia. Because when you say Gambia, the people make Gambia a Gambia. Factor, hold on. Factor, if you ask him a question, if you want to talk, you're going to let him talk, okay? Okay. A public servant. I'm a government. So a civil servant. You're an auxiliary because bokulo si legislature bi, bokulo si judiciary bi, bokulo si executive. So they are supposed to be a support cast. A support cast, institutions in Dimbale, not the individual. The presidency is the institution. Barrow is an individual manning the institution. So you should help the institution, not Barrow. Okay, now, understand now, Lulu. Why est-ce que yow sa mentality bi nga am nii sa intelligence boo am nii di know how to govern naka noo ko xamee yow sa type si suñ ko amul si government because yow sa type bëriwul si government bi and yow wax nga ne fii nga ne Gambia dañ ko war a rule ku ko rule dañ ko war a rule I don't know how to say this Gambian bi bëggut soft Gambian bi somebody must have to be there very strict person pour Gambia bi dem so ñun fuñ nekk nii man I am Barrow 100% I am Barrow why sometimes things in the demee lie guma ko because we don't have competent people then you have unconditional support. You cannot things anymore demee lie gulo ko better yang for support then it means your loyalty is unconditional good or bad. I am 100%. I can assure you that ne man I am 100% Barrow because xam naa ne Barrow am na ñoo xam ne ñu ko def Barrow yëgu ko. It's just like time Yaya Jammeh. Then the leadership has problem. Xam nga my brother. Because xam nga lu tax leadership bi am na problem because ñu fa nekk amuñ di know how. Okay, let me say this quickly. Factor Balama, let me say this quickly because earlier te nga wax ne déglu nga wax bi te laaj naa ko ndax Adam Barrow xam na ko mu ne Adam Barrow xam na ko xamante nañ and anyone who knows what's going on in Gambia you will know that Nyang is one of our most valuable assets in that country. But so look at Adam but hold on harama finish my question harama finish malawa look at Adam Barrow he didn't go and look for him because if I'm leadership I want the best around me so look at Adam Barrow instead of going for people like Nyang we them for people like Falibulindiral. Do you know that somebody on that can tell also Barrow that this Nyang is not good for your government? Oh, okay, anyways, so nit mun naa dem foofu noonu di wax bad about because man billahi wallahi like mus naa gis ay some negative things about Nyang
Absolutely. understand luñ dee bind Absolutely. about but Nyang today proves to me no yow nga he's ne not that xamuloo type. yow My xamuloo ñang brother, ba pare nga di factor. Okay, negative Kaba, hold on. propaganda. Let's let him land the decision. We can Why move sir? on. Go ahead. I'm a human being. There has to be negative things about me, especially if I put myself out there. But that's not the point. The point is, anyone, man, I don't have unconditional support for even my parents. And when you have a country, you should have duty and honor to country. When you have duty and honor to country, you are called to serve. You should serve and serve diligently. My problem is not working for the government of the Gambia. My problem is I cannot work for something that I don't think is yielding tangible benefits to the greater good of society. Baro def na lu baax loolu moom kenn du ko wéedi waaye Gambia dafa am competing priorities and competing priorities yi road is not our top priority in as much as we need them because so amee roads yu baax te amuloo institutions you make sure am nga good procurement you are failing. So the first thing is you cannot put the cart before the horse. Fix the institution, then come with your hard side of development and do exactly what Barrow is doing. But Fim Dore more corrected. That's my problem. Okay, Factor, do them legal corrupt people. So Pour thank you very laajte much for your question. man de I dafa am Factor. dama Okay, ñëw pour Asan. laajte ma Okay. man de li ma jaaxal ci Gambia dañ dee wax réew mi nañ leen ko jox ñi jàng réew mi nañ leen ko jox ñi jàng waaye Gambia de soo leen bàyyee xel de depuis ba nga xamee ne Gambia taxaw na ba tey ku jàngut amewut Gambia ñu jàng rek lañ ko day jox. Adam Baro jàngut Asan. ah lu tax nga ne jàngut toogut ci toogu école. High school Togu soo jeexee école high ak school jànga loolu du du jàng. benn de déedéet du affaire high school sax mun ngaa toog high school nga jànga jànga But it's not the amul highest dara level. pour But go ahead. jànga Sorry, man. amul dara pour def ak certificate ne dem na high school dem na university Asan jànga dinaa la mute tuuti parce que yaa ngi écho dégg nga soo bëggee waxaat rek unmute sa bopp bala ma sorry. xam nga ñaari façon yi jànga am nga dem ci through school ak school dem through you am nañu dem through school they didn't get anything out of school am na ñoo xam ne school went through them they got something out of school am nañu dem ba am bachelor sax waaye they are not functional so man du affaire kayit lay joojee Adama Barrow fi ma joojee Adama Barrow ndax mu ngi gis Gambia nu mu war a mel ëllëg mu door di tabax loolu ndax moom tey Gambia rek la gis li tax ma wax loolu soo xoolee bor bi Adama Barrow jër ci baati Gambia ci turi Gambia depuis 2017 moo ëppa Jawara ak Yaaya Jammeh combine kan mooy fay loolu ëllëg xale yi nga xam ne judooguñ tali OIC bi ñoo wax ni bor la for the next 25 years dinañ ko fay so xale bu juddu tey ci lopitaani Banjul bi bés bu mu dooree liggéey dina si cotiser léegi su fekkee ne contract si niñ ko tegee correctut tali bu war a jar $1 million per kilometre mu jar 1.7 are we fair waaye loolu moo tax ma ne su institution yu baax amoon ñu am luwaa yu baax dinañ safeguard resources si dëkk bi better than the way they are moo tax ma ne tali yi moo liggéey yëpp bugga naa ko te noflaay la pour man because dama si dee daw waaye am na nuñ ko waroon a defee suñ ko defee noonu mooy liy gën ci askan bi. ok jërëjëf sa wax boobu set na léegi mooy li ma wax rek maanaam jànga ak yore réew mi man dama foog ne dañ ute xam nga jànga moom mën ngaa dem jànga làkki jàmbur jànga bindi jàmbur man nag dama jàppane ñi nga xam ne ñoo fay toog dañ dem jàng làkki jàmbur jàng bindi jàmbur rek ñëw toog. déedéet Assane mistake nga xam nga lu tax. waaw ci kaw ci biir laajte bi la baala ma moo pare man ci biir laajte bi la rek dama bëgg a leeral ndax dama gis ne ñi nga xam ne su fekkoon ne ñoom jàng nañ comme ni nga ko waxee jàng nañ niñ war a seefee loola ñu jàng it xam nan lañ war a doxalee alal jooja ba alal jooja du kasaara yaakaar naa konoon dinañ ko doxalee noonu man li ma jàpp ne moom lañ jàng mooy jàng nañ làkki jàmbur jàng bindi jàmbur foofa rek lañ em
te jànguñ nañ lañ war a yoree réew ma continue. waaw léegi làkki jàmbur ak bindi jàmbur loolu moto la pour yóbbu la place fan la lay yóbbu pour nga am xam-xam xam-xam amut baat amut làkka si xel la nekka mun naa dem school Russia làkki jàmbur ak bindi jàmbur laa jànga waaye xam-xam laa fa jàngee so bindi jàmbur ak làkki jàmbur loolu du xam-xam it's just a tool to facilitate you to acquire knowledge pour nga dajale xam-xam la xam-xam amut làkka ok jërëjëf léegi kon mu ngi mel ni daal ki jàngut sax te yàlla jox ko xel mu war a mën a bàkk li nga xam ne moo di réewam kooku waroon nañ koo mën a jël ni ki tey teg ko ci place bi nga xam ne mooy place yi yore réew. You guys, who's bringing people up? Can y'all not do that, please? Thank you very much. amut kenn ku jàngut jànga du toog ci bank jànga mooy yàlla may la nga tasee xam-xam so sàmmkat bi jàng na béykat bi jàng na taalibe bi jàng na jàng xam-xam la xam-xam nag am na bunta yu bari yoo ko mun a rootee class is one example mooy school bi waaye xam-xam fiñ ko jëlee bari na jërëjëf kon mu ngi mel ni réewi Gambia bés ni ki tey ñi nga xam ne jànguñ sax waroon nañoo mën a taxaw jéem a pose candidate comme suma classe gi nga xam ne jànguñu tooguñu si toogu waa damay jox misaal rek. non man Assane man dinaa bëgg a yow président no problem. Assane pour dëgëral la loolu. waa baalal ma the most successful businessman in Gambia Basiru Jawara musuta toog si bangi classe million yi dajale ci business ñi dem Harvard University dajale wuñ ko. ok waaw foofu laa bëgg a ñëw maanaam ñun man comme ku ci mel ni man tey may ma daaneel baalal ma rek li ma bëgg a wax mooy jànga ñun suñ xel dafa gàtta moo tax ñu méngale ko ak bangi classe waaye jànga xam-xam la te xam-xam yaatu na yaatu boo xam ne koo xam ne xob rek laa jël di ci faj nit te jàngewu ko ci bangi classe boroom xam-xam la. ok nangul naa la foofu léegi man fi ma ñëwee mooy comme tey ku ci mel ni man xam naa ne yàlla jox na ma xam-xam pour ma mën a yore Gambia man. waaw wante tooguma si toogu waa suma classe gii tey naka lañ waroon a mun a def ba mun a bokka ci jongante ba nga xam ne ñooñu dinañ jongante ca biir réew ma ba war a mun a jël réew ma teg ko ca yoon ñi nga maanaam ku mel ni man jàngut waaye yàlla jox na ma xam-xam bi nga xam ne man xamal naa ko suma boppa ne man Assane Diop ku ma jox réew mi dinaa ko mun a amee te dinaa ko doxal ca nam waree léegi man mi nga xam ne tooguma si toogu naka laa mun a def ba war a mun a bokk ca jongante yooya ndax loola luwaa may na ma ko. waaw luwaa may na la ko waaye luwaa bi dafa am foo xam ne def na fa barrier to entry grade 12 man ànduma loolu li ma gëm mooy élection marché la ku am njaay danga dem ser ko ci penca mi jaay ko nit ñaa des lan lañ bugg a jënda so man su ma doon liggéey constitution bu ees ci Gambia dama génnee dat barrier ne danga war a am nangam because nit mun naa jàng te amut mun naa am jàngi tubaab te amut nangam ba leeral ko nangam boobu leeral ko pour ñi ñoo déglu leeral ko ngir yàlla. ma leeral lan. Speak only Wolof for Assane soo ko dangalee anglais du ko understand. comme tey man Assane grade 12 mooy requirement bi loolu la mu wax mu ne comme grade 12 I don't know yaa ma gën a dégg Wolof Nyang go ahead. man li nga xam ne jànguma te yàlla jox na ma xam-xam te mu leer ma ne man tey bu ma yore woon réew mi dinaa ko yóbbu si kanam teg ko foo xam ne ñi jàng sax te toog nañ fa passé nañ fa liñ fa def dinaa def lu romba loolu man mi nga xam ne jàng pour déggal la li nga wax. léegi man nakal maanaam baaraas bi nga wax ne moom lañ ma baare bi nga xam ne man du ma mun a taxaw candidat mbaa du ma mun a taxaw si néegi député mbaa du ma mun a taxaw dara ci loolu baaraas boobu laa bëgg nga leeralal ko askan wi. waaw loolu laa waxal nii ne la soo ma dégloo dama ne
dañ am baras ñu ne grade 12 dama la bëgg a jox benn exemple Cheikh Bara Ndiaye Sénégal amul kayit pour wane ne jàng na waaye li moo contribute ci parlement bi Sénégal ñu am PhD sax defuñ ko so kon xam-xam ak jànga dañ utee surtout ñun jàngi tubaab bi nga xam ne kayit mooy wane ne jeexal nga nit mun naa jeexal grade 12 ba pare fail yépp waaye loo bi grade 12 certificate la laajte jeexal nga grade 12 am nga sa certificate fail lañ ci binda so pour man daal su ma amoon doole ci dëkk bi dama ne ku fit because njiit ak jàng amul dara pour def leadership skill am xereñteef ci nekk njiit du si bank nit mun naa jàng ba am PhD munuta amee këram gim dëkk sax munut koo manage ona sangal ma wax Assane akama lay dégg ma ngi lay dégg waaw nit mun naa jàng ba yey kayit këram sax munut koo manage nit si ñun suñ gis-gis ñu ne jàngut mu mun a amee tunda yépp Sanjali Bojang jàngutoon yaa ngi écho su ma wax mbala ma nga just nga miit pour yaa ngi écho bi mbala ma Sanjali Bojang jàngut seef yi gënoon ci seef yi la Omar Mbake jàngut seef yi gënoon ci seef yi la Tamba Jammeh jàngut seef yi gënoon ci seef yi la Abukan seef bu baaxoon la te demuñ school so li ma bëgg a wax foofu mooy leadership skill amul dara pour def ak bangi class du luñ koy jàngale looy judo waale la moo tax ñu ne leaders are born and they are not made jërëjëf man de dinaa ko waxoon naa ko dinaa ko waxaat ci xam-xam bi nga xam ne moom la ma yàlla may de tubaab ba defar avion daxut ma koo defar number 1 number 2 xam-xam bi nga xam ne moom la ma yàlla may tubaab bii nga xam ne defar na plane muy naaw dàqut maa defar plane muy naaw ni mu ko munee noonu laa ko munee waaye ndimbal la ak doole ja moom laa amul te maa ngi koo dajale te bu neexee yàlla yéen ñëpp di ngeen si teg seen bët ma naawal suma plane biir Gambia incha allahu rabbi Assane inshallah pour wax la nag leena ñu ne li nga amee marchandise la génnal jaay ko bu la nit ñi gomee jënda ko laa nekk ndaxte maa ngi dajale bagage ya yóbbu na am na yoo xam ne yóbbu na soxla loo dajale xam nga loo soxla gis nga politicien idea la jaay nit ñi jënda ko so li nga soxla right now gëna la génna waxtaan ak ay nit suñ gomee ci yow dinañ invest ci yow waaw loolu dëgg la li nga wax noonu mooy dëgg waaye man dama nekk nit boo xam ne li ma def maanaam nit bi ma doon dama dee wax ne ifin ma jox la exemple bu gàtt rek bi maa ngi tabax suma kër ga maanaam bi ma koo tabax am na jigéen bu taxaw ne ma Assane xam-xam bi nga amee gis naa ko kaay ma dimbale la sa kër gaaw a pare ma ne ko bugguma dërëmi kenn dugga ca ndax li ma bugga mooy man ma def ko ak suma dërëm waaw loolu nangu naa la ko waaw léegi man li nga xam ne moom laa nekk di liggéey li nga xam ne moom laay liggéey ci xel ak si wàllu entrepreneur maanaam wàllu tabax te jànguma ko ak wàllu loolu am na nit ñu ko xam si man ci Gambie foofu am na ñu ko xam si man Sénégal ok ca wàllu xel mooma laay wax rek tey nga baalal ma nag maa ngi dugg ci leneen waaye ci xel mi nga xam ne moom la ma yàlla dénk ak xam-xam bi ma yàlla dénk dama bugg a liggéey loo xam ne dërëmi kenn du ca dugg ba pare maa koo liggéey man naawal ko ci biir Gambie incha allah ci kàttanu nga teg sa time ba nga def loolu waaye waaw yàlla mayut ñu bakken te xel soo ko usut ba sa waxtu jot lu garaaw yaaxu na kon nag su doon maa yow day dinaa seet nu ma jokkalante nit ñi xel ak xalaat bi la yàlla may mu réalise waaye man su ma amoon doole ci réew képp kuy Gambien dëkka fi waaw amul right nekk président des na ndax nit ñi bugga nañ laa taana waaye di moment nga ne ku amul grade 12 yaa ngi génne ay nit moo tax Pastef biñ ñëwee dañ ubbi branch bu ñoo ooyee naka la taati sax mooy ñoom Cheikh Bara ñoo amee unit boobu ñi jógee ci daara yee yooyu doomi daara yi lañ ko tuddee doomi daara yi ñooñu tamit dañ am cër ci dëkka gis nga dëkka ku fa dëkka daf ci am cër soo mënuloo
segregate ne ñi waruñoo bokka si ñi war a doxal dëkka nit ñi amee karta ñooy war a wax ne kii war naa mun a bokka ñu saanil ko kii waruta mun a bokka buñ ko saanil bu boobaa nit ñi am nguur giñ bugga waaye bu dul loolu yaa ngee seppi ñan ñoo mun a am chance pour bokka jërëjëf Binta baax na waaye léegi bu ñu léegi ok Nyang, do you have time still or you have to go? I'm listening. I'll listen. Sunday. Huh? Okay. Kabbalah have a question. Go ahead. man am question why you say I don't know Nanjang dina ko bugal fi because last time nang ko don wax like and I would direct it toward UDP. I don't know if you think about because don't go continue because last time I'm going why after muje ulo agale living but after because people were saying on the comment section now you are trying you are showing your true color and but you are try to what about the history of Gambia. I don't know whether you are how much from if you can remember that. Wow. So wow, exactly. So like because like last time I explained about UDP in the Gambia, how much then you want to have soon history. So like UDP, Lum Dev Gambia, like it should be on top of it, like a history of the foreign in the history of history book of Fatele Gambia. kuna waxtaan boobu Well, fatele. exactly, yeah. So after you, am nañu xam ne dem nañ kaso ak lan la Darboe def ak yooyu. So you were trying to say something, but after si mujjul a dem. Dinaa ci ñëwaat waaw bala maa dem. Bu wax ne maa ngi show suma true color. Yeah. Nit ki sa perception of Nyang Njie. Man mënuma ci loolu dara. Man li ma am control over. Man maay kan. Lan laa stand for. Fi nga ma dëkkal. ñu ne saaga. Dëkkut fa moo dem fam jógee la dëkka likewise soo ma fogee leena ooyee ma loolu du ma naxari ndikte man xam naa ne du ma loolu number one number two history dafa bari façon am na lu ñoo ooyee political history economic history social history national history family history Gambia dafa am political history du ma ko dooree independence dañ ne 1994 1994 Yaya Jammeh dafa ñëw lim njëkkaa def mu ban classical politicians yi fi nekkoon NCP noppi loo leen daal UDP Andrew Camara ñoom ñëpp daanaka ñu bokkoon yëpp bokkaatuñ so léegi PPP pour politicien pour nga tëjloo ko gémmiñam lu jafe la ñu circumvent ñu find a way around pour mun a continuer relevant ci political space bi ñoom Yaya Cissé ñoom Landing nakataati sax Jallow Sane ñoom kii ni Keba Jammeh and many others ñu dajaloo biñ dajalooyee they have PPP ak UDP benn la ñamunu toon a wax ñoo ut ku leen a waxal ba pare ñu jël seen bés dénka leen ko noonu mu indi UDP waaye bi mu indee UDP political participation tumuranke woon na Gambia post 1994 for fear of reprisal nit ñi lañ ragaloon mu ne nit mu naxari nit nga support UDP support loo UDP di nga nangu ne UDP was at the forefront to keep the opposition in the Gambia alive loolu niiduloo pour bugga UDP lu am la fact dëgga nag dëgga rek la ba àdduna tukki dëgga bi dafa nekk dëgga so UDP am na jamono sax suñ buggee ut nit pour mu nekk MP ci benn dëkka duñ ko mun a am kenn buggut loolu tey la neex tey olof njaay ne lu sooteeti am borom tey la neex political plurality political participation nekk duuli day ci dëkka bi ngeen baalal ma ci wax bi kum neex bokka because risk bi is very manageable now dara du la ci fekka waaye jamono am na ku bugga akara ñeme kaani de soo buggee bokka ci politique bi te nekkul ci side government bi nga pere pour sa yaram yëg ko waxuma sa poos de sa yaram dinañ la dóor yeneen yu bari daf ci daan am so loolu fokk nit ñi nangu ko so niiduloo pour support UDP loolu mooy history politique in Gambia so yes
UDP am na rôle boo xam ne bim ko play ñu bari nanguwuñ ko play oo bokka ci because dafa amoon price te ñu bari bëgguñ woon a fay price bi and UDP paid that price. léegi am na lu ma la bëgg a laaj sa tur bi ñu tuddee la Nyang Njie bi lan la maanaam lan la Assane waaw Kaba abla bro, abla is fine. Assane man ñang daxantel la be mu law ma tudda Nyang Njie waaye man suma tur dëgga maa ngi tudda Jeyla Njaajaan Njaay Jeyla xam nga Jeyla turi olof la waaw Jeyla Njaajaan waaw Njaay waaye ñang suma maam ñang lañ ko daan ooyee ñu tuddee ma ko ñuy ma ooyee Dadi Njaay waaye ñang du tur Jeyla Njaajaan mooy tur bi dëgga ok yow ci gannaaw déggoon naa nga ne ki la jur kooku Nduur la sant waaw moom nduureen boobu fan mooy réel cosaanam ñun ñu ngi jógee dëkk bu ñu ooyee kawoon man suma maam yi ñoo nekkoon bur foofu noonu ak siin ñun siin mooy suma cosaani maam dëgga waaye biñ jógee siin di wàcca si Saalum lañ dem toog kawoon man benn nduureen a am nduureen yi nga gis yëpp benn meen la ndax mun nga maa may ma dugg foofu tuuti am loo xam ne dinaa la ko ci wax benn nga apprécier ko mbaa nga ñàkk ko apprécier waaw ok waa sa cosaan boobu tey buñ ko toppee maanaam nekkut siin cosaan bi buñ ko toppee ci Gambia fii la yow sa cosaan bi Gambia la xanaa dafa dem xam nga lu ñoo migrate dafa dem rawale ji boppam ca siin waaye bu fekkee topp nañ ko dëgg Gambia fi nga cosaanoo ndaxte ñi sant Nduur nekk ca Sénégal muy Yisu Nduur mi tey ak ñépp seen maam yi Gambia lañ jóge fan si Gambia ok ñu ngi jógee ci dëkk bi ñoo wax Baria fii ci ñoomi googu noonu nangul naa la leena ne li nga wax loolu nga jàng gom ko waaye man suma cosaan si loolu laa mun a wax suma maam yi mën nga ma may ma mottali ko daaneel ok yéen seen maam yi ñu ngi Baria te ñoo dëkk Baria te ñoo bokk nañ tey si cosaanal Baria Baria da ngeen fa am kërug nduureen googu yow sa ñetti maam ñoo fa jógee dugg Sénégal ñooña ñoo fa jur seen maam bi nekkoon buur ca kawoon ñu naan ko Mbegaan Nduur waaye nag bala ñoo nekk buur kawoon siin lañu jógee ñëw nekk buur kawoon waaw ñi leen jur nag ñooñu Baria ci Gambia fa lañ jógee nga baalal ma nekkul comme da nga koo xamut waaye dama leen bugg a leeralal loolu waaw ñi sant Nduur ñu xam ne seen maam yi Gambia lañ cosaanoo waaye jamono bi nga xamee ne seen buur boobu ci kaabu mu ngi rawale ay rakkam ak ay mbokkam ca lañ àndoon ak moom muy seen maama Jankewaali Maane waaw dëgg la yaa ngi dégg léegi seen maama Jankewaali Maane boobu rakkam boobu ñu doon wax Mansawaali Maane boobu bi muy dem dafa jaar Baria foofu la jëlee gaal gi foofu la jógee dugga biir Sénégal te bi moo dem dafa ànd ak Nduurkunda yooyu ba mu àndeek ñoom nag ba siin ñooña ñooy famille bi nga xam ne ñoo tasaaroo biir siin googu benn del si kawoon nekk fa buur ëlbateku jur ñi nga xam ne ñooy tey yéen seeni kilifa baax na jërë ngeen jërëjëf kontaan naa ci loolu xaw ma ko woon waaye dégg naa ko jërëjëf léegi gëstu ko rek kër gaa ngi Baria ba léegi ok jërëjëf waaw loolu am na solo jërëjëf Assane I hope I'm not echoing live of the tinyade because the question of the blog on Assane okay go ahead Assane
Wait. You have a question for Assad or for Njie? I'm confused. Nyang, iko yung question sa Jumale? No, Kabala. Asan, because Asan. Okay, Asan, yeah, Kabala, you buy kana live one with part Ito ba after. live? No, bàyyi ko mu laaj ma loo ma bëgg a laaj No, ma because okay. No, because you shift so quickly because man Asan mo bëgg naa ko laaj bii nii after kon ñu continuer ci affaire yi ñang bi xoolal bul be wari break ñang. Okay, if it's one question, it's fine. Go ahead. If it's one question, go ahead. Yeah, man, Asan, man, hanga man dama dem déglu about this, naka nga koy weesa, about this Jan kuy poop, ne, No, kabala ñina Hassan na I'm ñina not la serious. ñina. I'm not banding. Billah wala tala. I I don't know what's no, going on. fii dañu war a laajte Well, li nga xam that was serious. Nick aha, Chan. no, because xamul hanga man lii, li nga xam exactly, hanga man lii daf ma over, dama toog ma xalaat ko, ma seetaan ko, waaye after my hanga, so ma la gisee fii de ma ne aha, waaye bëggoon naa daanoo lifin de, inbox la de, waaye dëgg after bu ma la defee ma ne aha, tàngoor maybe Asan danga mu ko war a inbox Kabala. Wow, bu ngeen yàq okay. ak live bi. Kabala abla inte ñang Okay. ñinin ka ba. Let me ask Nyang. ñang. Okay, go ahead, Dabo. Yeah. soo ma exposé Ñang du xaw mënumaa riit mënumaa right waa léegi bu amul Asan problème yow man dama No, def dinaa la ko special voice interview. Hold on. dinaa la ko voice Asan man dina soo amee time xam nga benn bés comme niñ defee nii ak Nyang, I would ak love ñang to ya. dinaa bëgg a def ak yow comme ñu xam kuy Asan ni mu jógee ak tam soo nekkee président sa presidential ideas yi man dinaa bëgg a def loolu ak yow. Dinaa la one more time boo am free dégg nga ñu def ko ndax loo foog. dimanche buy ñëw comme tey nii rek incha allah. Ok, inshallah, yes. Mën nañoo plan boobu. Go ahead, Jula. yeah, comme lafa ñang ñinin kala min na, you know, about the Gambia, between Gambia and Senegal. You know, Nyang, in history, you know, they say that in the Casamas area, the Casamas is part of Gambia. Like, if you think about, I don't know whether you know Wuropana. In Kiang? Wuropana they say that is part of Gambia. But when the European came, and then they separate Gambia and Casamas, is that story is authentic or? Okay, I'll give you context. Okay. Senegambia first was part of a bigger empire, both Mali and Songhai. Then when those empires fell, Gabu and Jolof were the big empires in this area. And Gabu, part of what we know as Senegal, southern Senegal and parts of Gambia were in Gabu. So Otto von Bismarck, during the Berlin Conference, the scramble and partition of Africa, they never set foot in Africa. They just took their map and drew lines. And these lines that they drew became our borders. And that's why the people of Gambia and Senegal and sometimes Guinea-Bissau share the same culture, the same bloodline and everything else, because the lines that were drawn as our borders were artificial, not natural borders. Yes, so the Wurokang I know is in Kiang. That's where my friend Fatou Kamara is from. But anyway, those lines that were drawn became our reality after they were drawn. And up to today, we live with those lines, imaginary lines. The white man drew an imaginary line on a map, and it physically affected the people who live there. So you understand? Dabo, is that all your question? I mean it between Gambia and Casamas, you know, because, you know, if you look at not the other side of Senegal, but I mean in the Casamas areas. Yeah, but that's why I'm telling you, Dabo, those borders are artificial borders. You can even have a town or a village that sits in both countries. Look at Jinak. Part of the island is Senegal, part of the island is Gambia. That is very unnatural because they were imaginary lines drawn. Nyomi extends all the way to Sokon and Pasi, what we call Nyomi.
So Nyomi starts from Jinak all the way to Sokon to the Salum Delta. And you have Nyominkas in Gambia and Nyominkas in Senegal. So if you look at the map, if you look at the maps of our countries as they are today, it will not make sense to understand the people who live in both countries being the same. So don't allow these maps to distort your reality. Okay, my second question is... It's a white man who sat one day and said, this is where Senegal starts, this is where Gambia starts. But that's not the reality of the people who live there. Okay, my second question is, do you think that Nyang, in Gambian politics, there is a tribalism there, that's why, people hate each other, If you understand tribalism, means not one person, not two people, but a systemic group of people either being marginalized. Let's say today, me and 10 other people went to join the army. And because we are Wolofs, and the guy who has to pick us refused to pick us, that can be systematic tribalism. But what has happened in Gambia, we use the word tribalism, but it's divide and rule. The political class, starting with the white man when he was colonizing us, they use different groups of people against other groups to make us divided so they can control us. Our politicians were very opportunistic after independence. They did the same thing the white people did, starting with my grandfather, Per Njie, United Party. It was for the Salum and the Wolofs predominantly. J.C. Fai for the Christians and Anglicans. Gaba Jahumpa Muslim Alliance for the Muslims. David Kwesi Jawara, later Sadauda Jawara, Protectorate People's Party. So from the onset of Gambia being independent, our politics has been divided on ethnic, religious lines, and sometimes regional lines. Sirif Diba, mostly for the Badibunkas. DOI is the first Gambian party that had a national message for Gambians. So tribalism, for me, is just a divisive political tool, but it's not something we lived with. If tribalism was so predominant, a Wolof will not want to marry a Mandinka. Mandinka will. But when it comes to politics, we bring it out loud because unconsciously we don't know that we want to be divided. They want us to be divided. I didn't know Njie was your dad. That's what's up. Dabo, you're done with your questions, right? Ibrahim, question. Wow. You guys, we can take a little bit of questions, but we're only interested in serious questions, okay? Okay. And we have to be respectful also, 100%. Ibrahim, lose a question. Lima laajte Nyang mooy so in the maritime industry, in the shipping, boo xoolee Gambia am nañ Atlantic Ocean, but recently da ngaa gis ne like so many people, business people, instead of ñu def shipping through Gambia, they go through Senegal, and then ñu ngeen lose xaalis yu bari because of inefficiency bu nekk si port bi, because port bi dafa slow and liggéey bi nekkut di dox. Right now port bi joxe nañ ko a Turkish company ñu ngi ko dawale, but still nekkut changes yu bari moo am. We still have so many things to work on. Ndax loolu is a good thing ak naka lañ war a improve su fekkee ne ndax bu first thing mooy ndax contract buñ joxe port bi ñu jox ko Turkish company bi pour ñu take care of, that is a good thing. Ak tamit number two, su fekkee ne like naka la Gambia government war a operate that port to the benefit, because da ngaa gis ne it's a huge industry, war na andi income bu bari, but doxalin ko comme ni nga ko nekk di doxalee. Second one dafa nekk suñ urban planning bi mooy comme noo ko waxoon fii, like we should have institutions yoo xamante ne they are so strong, bu ko defee development foofu la moo starté, and then we go to the hard side, which is building roads and bridges and all that. But da ko xoolee I always have this idea ne Gambia deserve nañ pour am second city. Let's say suñu xoolee Kombo South, is the coastal area is so good, is am na everything, right?
ndax suñu amoon ministry responsible for is it ministry of works whatever comme suñ ko planning in such a way ni fa mën a am livable city boo xamante ne dina baax trop because Gambia da nga xool ne suñ city yëpp amuñ park amuñ playgrounds like amuñ some basic amenities yoo xamante ne soo ñëwee si west bi da nga ko dee gis foofu noonu all we do is jënd kër sampa like nobody cares about urban planning ak yooyu noonu so these are my two questions. Thank you. Bala ma tontu dama la bëgg a delloo Gambia 1986 no 1979 sax 1979 to 1990 Gambia dañ amoon lu ñoo ooyee gaaraasi Guinée gaaraasi Mali even Liberia trucks daf daan jógee fii jël marchandise yóbbu ba Liberia. What did that mean? Trade was flourishing. Why was trade flourishing? Then streamline on the process. It was very easy pour gaal duga Gambia nga jël sa bagage dem sa yoon. Checkpoint policier yooyu bariwut. Sénégal surtout ñu nekkee southern side bi seen bagage yu bari ñoo consume fii lañ ko daan jëndee. So international trade was booming. Why? Aduna dafa dox ba dëkka daf dee am lu ñoo ooyee competitive advantage ak comparative advantage. Gambia used to have a competitive advantage when it comes to freight logistics. But bi aduna bi di dox, size became our problem. Small can be very good, small can be to your disadvantage. Tey, container yi ñëw Gambia yépp ci week xëj na passé wu 1000. Container yi dem Dakar port 13,000 for example. I'm just giving you a figure. So danga gis ne cost of taking a container to Dakar is quicker, time is quicker. Then nga am also a problem of geography. We have a good port, but dañoo ooyee entry bi. Entry mooy sooy jógee international waters di dugga Gambia dafa bari sandbanks. So gaal yu mag yi daan ñëw Gambia in the 80s and 90s and early 2000s no longer come. So léegi international trade su container jógee China dañ ko yóbbu either Antwerp, Hamburg, or I forgot the third port, boori Gran Canaria, boori Las Palmas. Then gaal yu ndaw yi ñooy eb container yooyu indi ko Gambia. So turnaround time from order to pu exi Gambia dafa yàgga and yu yëpp dafa affect cost. So yi mooy problem si ñu am. Then now coming to the port, amut fenn si àdduna bi fu nit di amee alelam jox ko nit, let's say suma kër man maa ko moom ma ne ni Libanese bi dëkka next door jëlal suma kër nga rent ko soo collecté 100,000 man dinaa jël 30,000 yow nga jël 70. Number one. Number two, mu ne ma ok dama bëgg a tabax kaw taax sa kër ba pare ma gën koo naysal ma ne ko no problème mu ne ma waaye damaa yóbbu sa téere kër bi tayle ko de pour am xaalis ci banque bi xam nga loolu mënoon naa ko defal suma boppa so dafa mel ni kooku mu ngi liggéey mu ngi am xaalis ci suma asset moom an lan la indi gis nga luñ dee ooyee management contract li tax ñuy ko dee def mooy man dama am dara te am na potential pour nekka more than lim nekka waaye awma resources yow nga indi sa resources man ma indi suma asset as it is ñu boole ko together we make more money than we share the money waaye Turkish yi dañ bëggoon a dem tayle suñ alal jël xaalis liggéey port bi ba pare ñu share profit yi loolu is criminal ku ko nangu yaa ngi short change Gambia. And I have a serious reservation on such an arrangement. The arrangement yu mel nii nguur gi dafa war a transparent won ñu lim sign ci suñ tur la ko signé signuñ ko seen tur yi whether it's the minister, the director general of port or the president, they signed it on behalf of us. So dañ ñu war a tegal kayit yi ñu seet ñoom li ñu signal ñoom suñ ndaw lañ ñun la ñoo liggéeyal waaye nguur fu mu demee bay nobu wante nit ñi nga xam ne ñoo ko fa teg am na lu leen dem ci soow li jërëjëf. dafa am lu ma la bëgg a laaj. maa ngi déglu.
Ibrahima jërëjëf dégg nga Ibrahima. Thank you so much, Nyang. Appreciate the answer, Peter. It's so good. On Thank you so much. second part of your answer, Balalma, urban planning. Wow, urban planning bi. Soo xoolee tey Gambia lu tax ñu am traffic jams bi ñoo liggéey tali xam nga mënoon nañoo am tali bu dem Brikama te du jaaree Westfield from Independence ba tey waaye musuñ koo xalaat because ñun dañoo xool dañ doon connect tali yi to settlements soo xoolee Gambia national road bi benn la Banjul to Basse taalal la so because we were following settlements not shortcuts to go to areas so loolu nguur gi war na koo xool ba pare in terms of roads ñoom ñu ngi foog ndax yokka tali mooy liggéey dëkk bi non Gambia dafa soxla lu ñoo ooyee hybrid public transport system a hybrid public transport mun naa nekk ñetta yoon train ndox waaye soo xoolee Gambia li ñu may mooy ndox su la dëkk bi mayee ndox njëriñoo ko tey mun naa liggéey transportation network boo xam ne Banjul laa dooree all the way to Bullock and beyond te doo dugga ci biir dëkk bi dangaa jógee Waafi Njaago Banjul from Waafi Njaago mu indi la Breakwall mooy Ndangaan Joswang soo buggee dem Bakaw dangaa wàcce Ndangaan nga jëlee fa moto gaal laa wax de dangaa dugga gaal taxi is called sea taxi or river taxi nga dugga ko Banjul mu wàccee la Ndangaan nga def fa car park bi dina jël nit ñi pour yóbbu leen Joswang ak Bakaw next stop bi mu nekk mobile traffic boori Julburu ci ndox bi foofu dina la yóbbu Kanifing Pipeline Westfield next one bi Ibo Town foofu dina la yóbbu Talinding dina la yóbbu Bundung Serekunda area bi next one bi gannaaw Ahmadiyya Hospital boobu dina la dugal Talinding some parts of Tabokoto ak Bundung next one bi si traffic light bi nekk Tabokoto si river bi nga amaat fa gaaraas gaal bi soo si génnee mu yóbbu la Tabokoto Sunchu ak some parts of Abuko next one bi Lamin dina la yóbbu waat likewise dafa jaala tali bi di la yóbbu soo jógee Lamin mu yóbbu la Bafulooto gannaaw airport soo jógee Bafulooto mu yóbbu la Mandinaba soo jógee Mandinaba mu yóbbu la naka la foofu tuddaati sax ñu ngi fa jàppoon drogue si mooy soo rombee Bonto waaw soo jógee Bonto mu yóbbu la Bullock soo jógee Bullock mu yóbbu la Sutu Sinjang so all of this dafa nekk gaaraas yu am gaal boo xam ne Banjul laa jógee toppa Cati River bi den léegi moto yi ñoo laa jëlee from gaaraas yooyu di la yóbbu si biir dëkk bi loolu su amee trafic bi dafa wàññeeku ci highways yi ñu repair suñ existing highways yi then we don't have a problem of growth because we're using a hybrid system hybrid mooy water and road transportation mix. Thank you so much, Nyang. Okay, ma ñëw ci suma Thank laaj you, bi Ibrahima. Well, Asan, go ahead. léegi man li ma ko bëgg a laaj te amoon na jamono waxoon nañ ci bu yàgg te ma sànni woon ci suma vidéo mooy léegi noo gis ci suñ waroon a bridge Banjul Baara ak itam suñ géej gi yow maanaam su paasee wàllu port bii géej gi ban xalaat nga ci am si ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi mbaa ñun ndaw ñi nga xam ne ñoo ma gën a féete ndaw di mbëkk gaal yi di dem léegi yow suñ géej gi ban koom-koom nga ci gis ne bu ñu ko defoon ndaw ñi dinañ leen gën a mën a tënk téye leen ci réew mi bañ mën a liggéey. dégg la bridge xaalis la laaj léegi soo buggee tabax Banjul Baara bridge you talk about 9.7 to 11 nautical miles
soo ko jëlee straight line to Barra Banjul. Now soo waree tabax bridge dafa am lu ñoo ooyee cost benefit analysis danga ko war a def. Bridge bi dafa war a fay boppam over time because lu nekk dafa am lifespan. So bridge bi war naa fay boppam ci economic life am. Su dul loolu dafa mel ni cost bi moo ëppa li moo jur. Now the first question bi ñu war a laajte Banjul Barra soxla na bridge. Man the answer is no. Lu tax Banjul Barra soxlut bridge dafa am environmental consideration yu ñu war a toppa. Suñ tabaxee bridge lan laa def environment bi. Suñ tabaxee bridge ndax xaalis boobu mënuñ ko woon a dugal feneen because tabax Banjul Barra bridge lum tuuti tuuti dina jël $600 to $1 billion. Soo waree toppa international standard safety ak environmental consideration $600 to $1 billion. Now $600 to $1 billion nga dugal ko ci bridge dafa mel ne boor bu set bridge boobu war naa jaalale lu paase 15,000 to 20,000 moto at a price pour xaalis boobu nga mun koo recover. Lan la Banjul Barra soxla? Banjul Barra dafa soxla a good big terminal. Terminal bi mu am sea taxi, light vehicles, heavy vehicles. Sea taxi ak light vehicles yi muy run 24 hours every 45 minutes or 30 minutes. Fap. Den su loolu xewee danga gis ne Banjul City Council dafa liggéey ak Barra Area Council ñu boole leen ñu am twin ñu nekk siix. Den expansion bi Banjul waroon a am te munut koo am because amut land mu jaala dem to the North Bank. Den Banjul dekkiwaat nekkaat dëkka. Because Banjul li tax mu dee space for expansion moo amut. Nit ñi move out den mu nekk ghost town. Pour dekkil Banjul foog nga am looy mun a joinee Banjul ak Barra nga xam ne nit dafa dëkka Barra di liggéey si Banjul garanti na ko ne ni moo ut jëlee taxi laa du jëlee river taxi ñëw. Nu moo mun a ebee motoom dafa dem taxaw maximum 20-30 minutes mu am ferry mu ñëw. So du nekk comme ni ñoo ronee ferry bi tey waaye dañoo liberalize Gambia Ports Authority on the ferries dañoo am loi boo xam ne dañoo liberalize man su ma neexee ma dem jënda ferry dafa mel ni rek man ma jënda plane am airline indi ko si airport bi kum ne so long as am nga license nga indi ko fa. Den ñoom ñooy moom infrastructure bi ñooy moom landing bi fi ferry yi di taxaw ferry bu taxaw fay. Su boobaa man su ma neexee ma invest ci ferry keneen invest ci ferry. Transportation dafa easy ba Banjul ak Barra dafa mel ni benn dëkk laa nekki. So bridge idea la waaye du idea bu feasible because cost bi make good sense. Li moo fere pour tabax ko make good sense ak lim ñoo jural. Waaye boo déggee ñu ne bridge boo déggee ñu ne ferry outcome lañ bugga luy ease transportation nit ñi di dem ak ñëw bi yomba. So léegi dem ak ñëw bi moom lañ bugga. Bridge ak ferry means pour make dem ak ñëw bi yomba la waaye ferry bi moo gën a realistic waaye du nekk comme ni ñoo doxalee ferry tey. Terminal bi ñi faa liggéey ñoom terminal bi rek la ñoo réglé ferry yi faa taxaw private company yi ñoo ko moom. Bu loolu amee dëkk bi dem jërëjëf. Affaire yi nappa bi lu bari mun na cee am nim cee mun a amee mooy nit ki soo xamut li nga am doo ko mun a njëriñoo. Gambia xamut lim am moo tax munuta njëriñoo géej gi. Géej gi soo ko gisee dafa mel ni tubaab yi dañ ko def ratookaay rato dañoo ñëw rato jëni yóbbu ko nen yee yu dee yu ndaw yi ak Chinese yi faale wuñ. Loolu lan moo ko wecci nguur gi dafa war a ubbi school bu tudda comme ni ñoo jàngale nit ñi welding ak carpentry dañ war a ubbi school boo xam ne dafa jàngal nit ñi nu ñoo liggéeyee mbaal nu ñoo tabaxee gaal nu ñoo ripiaayee machine ak naka la ñoo nappee ak naka la ñoo dawalee gaal ci géej. Su boobaa waxuma gaali séeréer yi de dañoo liggéey ay trawler yoo xam ne mun naa nappa 6 tonnes mun nañoo dem géej ñeneenti fan juróomi fan ñu ñëw. Su ñëwee dafa fekk ne nguur gi
am nañ companies yuñ encourage ñu tabax cold store ak processing léegi su xale yi di graduate ci school yi dangaa jël 20 xaleel nga boole leen ubbil leen company lebal leen gaal gi ba pare nga utal leen lu ñoo ooyee buy back guarantee luñ nappa indi ko company yi process dañ koo jënda duñ fay xale yi directly dañ koo fay ci account bi nguur gi ubbil xale yi ci banque bi door di génneewaat li nguur gi lebal xale yi pour ñu ubbi jënda seen gaal fekk jàngal nañ leen bañ mookal ba pare li des ñu bàyyee leen ko pour li ñoo fay seen boppa ak li ñoo denca pour invest mun a jëndaat beneen gaal su boobaa xale yi dinañ am liggéey jërëjëf gaay waa ji boroom xam-xam la waa ji ku jara jàpp la yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci live bi di ko seetaan xawma ci ban political party la bokk awma fan la nekk waaye bu leen seetaan Gambia nag déglu leen da ngeen dee seetaan seen boroom xam-xam bem raw leen ngeen dem jëli Gambia li ko yàq mooy jëli ko munut teg ko jël ki mun suufeel ko lii mooy yàq suñ réew mi te yàgg naa di ko wax ci internet bi kii dimbaleel leen ko yéen political party yi jël leen ñu mel ni ñi ngeen jiital leen ci kanam benn bu dee xel la car macha allah yàlla may na ko ko bu dee xam-xam la yàlla may na ko ko bu dee jàng la yàlla jox na ko ko lii nag la nit ñi du nangul nit muy ñun niti Gambia ngir yàlla nañ leen di jiital suñuy borom xam-xam topp ci seen kaw te bañ leen di leen fakkatal kii lim fi wax yépp xam-xam la ndax moo ko laajee ci wàllu bridge bi dégg ngeen lim wax ci bridge bi te ma yokkal ko si ne bridge boobu tey suñ ko defoon baara dina dee esew dina dee dëkk yooyu yépp dañoo dee ndax la leen daray soo xoolee kerewaan bañ ko bridgee la dee time boobu kerewaan dafa xumb su gaal yi gaaree nit yi dañoo jënd ndox ñii jënd ice ñii jënd panket ñii jënd yóbbal ñii jënd lépp kerewaan di tàkk normal waaye xool leen biñ bridgee kerewaan si la kerewaan dee ma jàngee foofa ne tey buñ bridgeoon Banjul baara Banjul sax dafa dee kuy jënd dangaa daw dindee Serekunda ñëw rek direct nga def doo wàcc Banjul doo fa jënd dara Gambia dafa dee kon mbokk yi waa ji boroom xam-xam la toppaleen ci ginnaawam ngeen jàpp ko ngeen jàppale ko ngeen dimbale ko te bañ mu raw leen nii lañ fi def Khalifa Sall raw nañu nii lañ fi def Loya Dabo mu ngi nii nekk na mag nii lañ fi def kilifa yu bari boroom xam-xam lañ te kii nekkul mag ndaw la comme ñun yàlla dénk na ko dimbale leen ko ngeen jàpp ko man de xawma ko dama daan dégg turam nag waaye tey waxtaan naa ak moom te gis naa xel bi ko yàlla jox yal na yàlla barkeel xelam ba ñun Gambie yëpp ñu mun see jëriñu jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf Assane dama doon laaj soo nekkee ne yaa ngi président di nga ko xaaya te waaye answer ko ba pare non kii answer ko kii façon bii la Gambia soxla nit bu am xel kii man mun naa laa wax ne tey political party yi waroon nañ koo mun a tànn ñëw teg ko ca kanam ba pare nag ne ko nag dañ bëgg ñu defar réew mi ñëpp ànd ak moom ngeen seet billahi dina liggéey réew mi loo xam ne yéen foogu leen ko woon man maa leen ko wax. Okay, you guys, we can take one more question. Again, I'm only looking for serious questions, please, and respectful questions. We can take one more question. Nyang, you have time for one more question, right? Yeah. Nyang, I want to ask one more question about Nyang, like it's about this angatai ni nyiki chapa about this like property jame bundeme boko jai, you know, like other hardest than fam. So what I wanted to ask Monica, like she live in jame, one of the james moto jame te jeno nga si na de nga mona mind how much nga jende because somehow moto you them jai it was very cheap. It's like a munuma understand that. It was very cheap. Kabala dega ak degin amna man jënduma moto jaame nit moo jënda moto si Oxin mu jaay ma ko te not only ne
dama accept loolu dama wone kayit yi xam nga soo jëndee moto ci auction bu government moo laa jox transfer because government moom title bi right man Yeah. moto bi ma jënda private Gambian moo ma ko transfer so moom moo jëflante auction so mënuma laa wax ñaata la ko jëndee waaye li ma la bëgg a wax man fay naa ko lu ko 600,000 te moto bi ma ko jënda sax dawut te jënduma ko woon pour dawal ko am na lu dox suma diggante jaame loolu tax ma jënda moto bi because jaame tas na suma kër te moto bi ba ma ko jënda dama xamoon ne birthday present bu jógee si jabaram la it made me feel good to buy it loolu tax ma jënda ko te duma koy dawal Mashallah. Mustafa, what may something about? Like he said, Yeah, hello, yes, Sumane talk with Mustafa, you have a question? Yes, of course, I have a question. Okay, go ahead. Yeah, na def Nyang. Assalamualaikum. Walaikum salam, benyadi. Di jang doron ko tanante. Alhamdulillah. Okay, nti question wala bembulu mu yalon ko I don't know malong natara mang ala answer soto right now or any day isinano yala answer for you because of nalo question on bita abita Kuna around pale the serious forestry question ma limambo. fonela I don't know or follow domandin Mustafa, lomte. couldn't take a Well, serious question no, limambo. only one question long there. Serious Is it question serious? long, only one Okay, go ahead. question. It's serious, yeah, of course. Yeah, abita around come around the forestry ma fauna come na traite le euro soto ila corda kono corda mu yaron ko is a leased land itela la corda mu ya fahamule so sa euro nying somebody na je a euro nyinta aya kuntu ya fahamule yo so sa fo government sinano banka foko ato dum fam ga euro mu beta ato dum fam abita mun na corda kono abita mun na corda kono itemu yalon ko itele corda nyin sang it's a very leased land ya famule so government ya foko euro nyi manke tele euro ti ya famule because of euro yiribe momo la corda kono euro nyi mu government na euro leti so you don't have any right ya famule puru euro nyi ke tele euro ti adun yajibe euro nyi abetel la corda kono corda nyim fanan if it's a very least land no so nte o question soto because of I have that problem so malo mbita kumbola dawa danding so mbela program will enjoy kanne na confiance soto le comme maybe na question woni landi ko anatre ma answer no bi o anatre la answer be bulu I can answer yeah it. yeah Now, okay there is what we call ecosystem. Mustafa be mute la because ebe echo kana yame. okay Ecosystem is the general environmental area. The mango tree in my house, the mango tree in the next house forms part of the ecosystem. When I cut that tree, I can affect rainfall, I can affect temperature, not only for my house, but everybody else. And that's why it's a resource that should be managed at the national level. And number two, a lease. Anyone who holds a lease don't own their house. The house I'm living in today, I don't own it. It's been borrowed to me for 99 years. If the lease expires, government deserves the right not to renew it. I have to look for another house. So the strongest ownership of land is customary tenure, local ownership, freehold. So a lot of people think, I have a lease, I can do anything. You have a lease, it means you're subject to government control. Is that good enough for you? yeah of course I understand but like it's not like I'm the one like who cut that tree yeah somebody come from my house So the he law cut says that tree you cannot cut a tree without permission from forestry. for forestry of course yeah exactly, yeah. That the forestry say they say you cannot cut the tree without you don't have any permit. So now how to call it? If somebody come for your house, you cut that tree. You understand? You yourself, you go to the the
the forestry to go to lodge your complaint there. Somebody enter your house, you got that trick. Yeah, you understand. So like forestry say now you don't have any right to take that tree. You The tree understand? We doesn't have belong right. to you. The tree Huh? doesn't belong. The tree doesn't belong to you. Okay, the trees don't belong to me. It's like today, if I have a house at the beach, Mm-hmm. people come and sit. My house is right at the beach. People come and sit right at my fence to swim. I don't have the right to deny them because it's a public space and is what you call a joint resource. Everybody owns it. So trees are not personal to holder. Okay, thank you so much. Thank you so much. And now I understand. Thank you. Thank you so much, Mia. Okay. Thank you, Mustafa. You guys, we have 20 more minutes before we get off live. Nyang, do you want to take another question? Two more before I leave. Two more? Okay. I'll bring two people up. You guys, we're only looking for serious questions. Can you write in the comment section if you have a question so that I can bring you up? Because there's a lot of requests and I don't know who's still here. To introduce the system. But you guys, come on, question. Mohammed. I have a question. Them okay, just now you're young. Paco, it's a question on my can I have question if I ask one and big no can. But if you're gonna be respectful, maybe I'll bring you. Yeah, definitely I am. No, not you. I was talking to somebody else. But go ahead then. For me? Yeah, go ahead. Okay. Assalamu alaikum. Nyang, how are you Wants to doing? come up. There's a guy called Gundo. Walaikum salam. Yeah. I just want to ask you a quick question. Like, for the past few decades, when you come to Jammeh's era and Adam Barrow's era, I think like always when they're doing appointments, like they bring some technocrats for us to rule the country or to govern the country. But for me, I think why not now? We started to consider the Arabic students also, because most of them, they do governance, they do accounting, they But do a they are lot of things like that. technocrats too. Right? The Arabic students are technocrats. They only went to school through Arabic instruction. For the Arabic Technocrat system. Why don't we try to bring those people also in is the complex. When because a like it's society, only the English people those who graduated for universities, English universities are always compete. What because people we have do- a complex. The complex is we Africans, not only Gambians. Something that's not Western is not good. You have very intelligent people from the madrasa system that have Thank gone you very far much. to get PhDs. Thank you But very much. we discount them. Dembis, you gotta meet up after your question, please, so that he can talk. We discount them because we think smartness is whiteness. No, smartness has nothing to do with a race. It has everything to do with the aptitude a human being possesses. Even if I am taught in Russian, I am taught in Wolof, I can be smarter than Albert Einstein. So it's not the language that I was taught that makes me smart. It's the gift of intellect that makes me smart, makes a person smart. I'm not talking about myself. Okay, Demzi, are you happy with that answer? Yeah, because like for me, I think that we need to try and bring them like to the governance system and stuff like that at the end of. And there's one thing in Gambia, like I always say about or talk about it and stuff like that. People, maybe most of them, they will not understand me and stuff, because Gambia, I think we need an attitude change. Me, you, everyone, we need to change our attitudes. If not, our country will not go nowhere. Because like the people ruling the government and the people in the street, they all got different aptitudes. So I think we need a country. We need to change our attitudes. So I don't know whether, for your perspective, I don't know whether what I'm Yeah, saying that's is true. right or not. It goes But without a Demzi doubt. he already talked about it earlier too. But
But thank you, Dempsey. Thank you. Nyang, if you want to expand on it, you can. But he already talked No, about no, it no. earlier too. It needs not be expanded. He is right. Attitudinal change is an ingredient needed. So let's do one more question before I leave. Okay, Gundo, go ahead. Nyang, nuyu naa la, Hey, brother, how are you? I'm good. How are you? Wonderful, So, doing great. I just wanted to make a comment about lower horn about like How many question? Gundo, no I no didn't no ask. I'll come with the question. I just wanted to lower horn about an educated person without integrity, without It's a honesty potential and criminal. criminal. Man, I think Gambia limo is un problem. Like most Gambians, like honesty more like a problem. So once we imbibe that value, from the top all the way to from the bottom all the way to the top, we will see massive changes. But my question is about, the marine resources, soon marine resources. When I think Gambia, we are really sleeping on it. You understand? So if you look at it right now, come Gambia, we should not be complaining about the cost of fishes in our markets since we have it in abundance, like we have the natural resource available to us. What do you think, Monica, did drive like the high cost of the fishes in our markets since we have it at our own disposal? Like and what can be done to mitigate Lolo Nono? Because I just cannot understand it. Yeah, Thank you so that's much. Your question is very good. And the problem is twofold: structural in nature, structural meaning the way our aquatic resources are being sold. The structural issue. The structural issue is we don't have processing and storage. So our fish, we tend to sell it more fresh than anything else. So lolu daf they create problem, and we have another problem of under the structural issue, we have a problem of information asymmetry when it comes to pricing. Meaning, munna uti jenyama he tay geji dafa nahari dafa manki feka jenang fa bari. So they justify the price why I'm buying it at that price. But if there was a standard measurement for price, a kilo of this type of fish should be sold between $15 to $35. A kilo of barracuda and red snapper, $40 to $60. A kilo of this type of shrimp or whatever, X dollars. So dangagisne lolu, we will have an understanding, an indicator. But right now, there is information asymmetry in our pricing, is a willing buyer and a willing seller at whatever cost. But I think Gambia, two areas, unemployment in Gambia can be reduced drastically if the government is willing to do three things. The first one is called import substitution. The more a country reduces its import bill, the stronger their currency gets. But whilst we are making our currency stronger with import substitution, we are also creating employment. Now, tourism in the Gambia. The Tubabs take their pounds and euros to come to Gambia, but mostly bulk of the money will never come to Gambia because once the Tubabs pay for their packages, they're paying it to a company in England. The company in England is a shareholder in a hotel here. So when a Senegalese, me, or anybody go to that hotel and spend, they're having dalasi. So now to pay for the tour operators and others, they use the local dalasi in their own business and leave their currency there. Also, the supermarket items they're buying to service the hotels and restaurants are imported. Now, if the Ministry of Agriculture and the Ministry of Tourism and the Ministry of Trade can work together, they can encourage farmers that in the month of October through March, grow a lot of tomato, lettuce, then that will not come from Senegal or Morocco. It will be grown locally. Now, if the Ministry of Trade says, look,
Import duty on Don Simon, we're going to increase it. But whoever wants to produce baobab, dita, wonjo locally, package in a Tetra Pak, moi box cartons, we will give you 10% tax rebate. It means you are creating employment, you are strengthening your currency, because now you are creating what you call real sector linkage between tourism and agriculture, for agriculture to supply tourism. Now, likewise with our fish. Today, it's a shame that Gambians eat nothing less than 3 to 5 million chickens a month. And out of this 5 million, we don't even produce 300,000 chicken. So we're a net importer of chicken. The reason we're a net importer of chicken, we don't have enough poultry. The reason why we don't have enough poultry, there is not adequate, reliable feed for the poultry. So people find it too risky to invest when they cannot guarantee to buy feed locally and having their chicken to die or lose weight, thereby them losing money. So at the agricultural level, government needs to find out how to make some of these low-hanging fruits like poultry, like juice, like tomato paste, readily available made in the Gambia. That's one. So if you link agriculture and tourism, you boost agricultural output to support the tourism sector. Thank you so much, Nyang. You guys, can we all say thank you to Nyang for being such a great sport? This was not planned. You guys requested it because everybody's in my comment section asking for Nyang to come back. Binda, can I make a comment? Hey, nila comment to. We're finna wrap it up. Wa But go ahead. You can Nyang. make a comment to what he said. Go ahead. You can. Yes, no, this one is gonna be a political one. Hey. So Nyang, Ngane, in the past 3 elections, you've been voting for the UDP. No. 2 elections, I voted for UDP, 1 for the coalition. Oh, okay, wow. So, but the most recent one, UDP nga vote altered. Yes. So, Legi, I'm just curious, like, The question is, so so get like, higher. so That's the like, question. nga vote for UDP means you trust in the leadership of the UDP. You No. te wax nga ko nga ne UDP It's nga nothing gis to ne do was. with, no, listen, it has nothing to do with who I trust. I was looking for a viable alternative to unseat Barrow. Okay, viable alternative. If I saw something that was more viable than UDP, I would have given it to that group. So my vote was not because I'm loyal to UDP. I saw them as the one who stood a better chance to achieve the objective that I so dreamt about of getting this government out. And I suppose that status quo still remains, right? I don't know. Okay. You're getting the catcher. You see where I'm driving you at, but anyways. It's not about where you're driving to. It's Okay. my thinking. I don't know yet because right now we're at a stage of a political reformation. I don't know how the coalitions are going to be like. So I'm yet to make my choice, but I will surely make a choice. Okay, and then I'm sure your choice is gonna be logical, and like as you're a very logical person, because Deglo Nala about the coalition setup and all of that, and I usually agree with Lorewa. But anyways, I mean, Hamna, another time we will meet somewhere else, and then the guy gonna elaborate on that. Anyways, thank you. Nah, the question was good. Nyang, thank you so much, Nyang. He knows where I was driving him. Thank He's you smart. so much. Okay. I've been indoors the whole time. Wow, Yeah. it's bright outside. I've been Can we indoors see the whole day. outside the beach, like outside, the house? No, I'm not at the beach. I'm at home right now. This is my first time out since morning. I'm at home. I'm not out yet. I'm just stepping out. Can we see right now. Zainab's car, the petty car? I like the idea though, to be honest, Yeah. No, actually that one is in the office. I don't drive it much. Okay. Yeah, I parked it in Why the don't office. I feel like I'm just stepping out. But anyway, it was nice. Thank you, Young. I think network can be it's breaking up. Yeah, it's network breaking up.
Lady, you sleeping? I'm Ah, lady? breaking up. Yeah, you were breaking up a little bit. Lady sleeping, huh? All right, you guys, we're All gonna right, wrap see you it up. guys. Bye. Thank you. Thank you. You guys, Everyone's we're wrapping sleeping, it huh? up. Yeah, I think maybe she's busy. Um, but Mama, I have 5 minutes if you want. Nyang is leaving, so there's no more questions for Nyang. But actually, I'm just gonna end the live. Actually, you guys, I have a schedule that I want to get off exactly. So everybody, thank you guys so much. Thank you to the toppers, everyone in here. I'm definitely gonna put the video out there so you guys can share the videos, so that everyone can learn something from it. But yeah, Allah barakayamai. Thank you guys. Bye, Kabbalah. V, sorry,